Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyanamoolam Gurumurtihi Poojamulam Gurupadam Mantramulam Guruvakyam Mokshamulam Gurukrupa Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Nana Paramatmane Namaha. Thank you, Krishna. Om Shri Nana Paramatmane Namaha. It's so wonderful to invite Dr. Vivek sir and Dr. Madhavi today in our satsang, and it's such a pleasure, sir and Madhavi. It's such a pleasure because all our devotees love you a lot and they respect you a lot because you are so available to all of them full time. Like Nannagaru's grace is 24/7, radio is 24/7. We have these two beautiful doctors who are available to all patients 24/7. Sir, it's such a beautiful thing to have, that selflessly working, so dedicated to your profession. And it's such a pleasure. And Nannagaru, if he had a special place for both of you, very, very special place for both of you. I think it's your 100% selfless service to people with lot of love and affection. It's not just selfless service. With so much love, concern, and you feel for the patient more than their own relatives too. And I think Dr. Vivek's expression is a little different, and he makes things more humorous. Madhavi is like she's part of their family, maybe a daughter, maybe a sister. And then more than family members, yes. Yeah. So you are a part of Nana's very close spiritual family, sir. You and Madhavi also. And he has a list of doctor devotees, a lot of them actually, starting with Dr. Ramarao Garu. And I think we need to, mention his name in this occasion because he was very important doctors who stayed with Nannagaru in his place, very own place all his life. From the time he met Nannagaru. And he's still in Jennur, very faithful, devoted, and totally, heartfully he was, into Nana. And followed by a lot of more doctors. And from Vizag, of course, mana Dr. lung specialist and pair mana Ravindra Babu Garu and Vani, they were also very closely associated to Nana. And then followed a list of doctors in Vizag, Hyderabad, and then everywhere, sir, everywhere. And whenever doctors visited Nannagaru, he would put his spiritual subject aside for some time, and he would inquire into the entire medical, profession, like your books, anatomy, physiology, and about every disease and treatments. And he would, like a very earnest student who would like to learn more and more about medicine, he would ask, I think, hundreds of questions to doctors. And he would ask prescription for cold, his prescription for cough for kids, so that he could, prescribe it to his devotee children, if they bring somebody to Nana.
Nana, mukku jalabu undi, daggu undi, what? There are people who approach Nana even for that. And he would say, our doctor has suggested this, maybe you can use this. So there were so many things, he behaved like a child many times. He behaved so innocent, and he would say, our doctors have prescribed this, so let us use this. And so he would actually, innocently and sweetly, he would, get into our lives and hearts, and then taught the profound subject, sir. Yeah. And so today, sir, I think, Vivek, sir, you have become head of the department of JIPMER, and hearty congratulations from all the devotees side to you. Yeah, we're so happy for you. And we did call you head of the department always. Department of Medicine, for the Department of Medicine. Medicine, yeah. Wonderful, sir. And and this is the month of Nannagaru's birthday. September 23rd is Nannagaru's birthday. And I think he chose Dr. Vivek and Dr.Madhavi to make them feel their presence to all the patients and talk practically, because you both are so selfless in your service, you're so simple in your living, and so profound in your living. I mean, you're like angels, sir. So it would be wonderful to hear from both of you how you got connected to Nannagaru, and how it helped you evolve, and also like how it helped in your medical profession, Nannagaru subject, and how you would like to impart it to the present generation, because so many are lost in the world. It's not a very great place now to live in happily and peacefully, because there are so many factors which distract us, disturb us. There is a lot of health issues people are facing of late. So how to keep ourselves sane, happy and peaceful in spite of all this that's happening, and how do you stay peaceful and happy in spite of so many patients you see daily, so much of suffering, so much of disease, so much of suffering, sickness, and you attend to them all through, and how does it still keep your balance, and how do you continue to be so noble? There'll be so many annoying patients also who would test your patience constantly. But still you maintain that sweet smile of yours, both of you. And you never have this air or attitude that you have reached the top. How, sir? We all speak of spirituality. You both doctors, two of you, are a living example of Nana spirituality. So grounded, so humble, so patient, so sweet, and not an air of ego or attitude that, in spite of reaching top. So, sir, I think I will not take more time. You start, sir. Then sure, I'll add a little bit, I'll add a little bit, especially regarding, I'm blessed to have been associated with both these, as you call, angels for. Sir, as you're saying, you're correcting as HOD medicine, but for all the Nana devotees, you're head of JIPMER hospital for us. Okay, and Madhavi Garu is, for all the lady devotees, she is the go-to person in Vizag. And congratulations, sir. And most importantly, as Usha Garu said, not only that, you're not just a doctor, but you're a family member, both of you. When you are treating us or when you are asking something, it is not like some doctor treating. Even in a family, if we are having a doctor, I had my cousin sister as a doctor. They won't be taking all the 360-degree perspective, like how Madhavi Garu, even Ramu Garu and Vivekanandan Garu, andaru kuda, all the devotees are so. Recently, Good Pauram function appudu, like Vivekanandan Garu is sitting in the Nannagaru Sannidhi and waiting. Like few devotees are asking me, we have to talk with Vivekanandan. He's saying he's doing japa. I didn't know. I actually didn't want to disturb him. I said I actually disturbed him and asked him, sir, like one of the devotees asked, we'll start the clinic in 1 hour without laughing. సరదాగా అది వచ్చి 9:30 కూర్చుని people will keep on asking, నిజంగా పక్కన కూర్చుని, like we sitting just beside him and translating what the devotee is telling and what Dr. Garu is telling. Most of the language he understands, even Telugu.
He says, and one devotee kept on saying same thing 3 times. Okay, he's saying. And then he's actually telling me, Sunil, it is okay. 5 times is normal. 5 times they saying is normal. Alaga, in every aspect. Madhavi garu gani, Vivekanandan garu gani. Chala mandiki, like most of the devotees, what they don't know is, like, as you said, such a great human being. Recently, Vivekanandan garu kuda ade antunnaru. All the time, Nannagaru actually chose both of you for, I strongly feel, this is my personal opinion, just because more than doctors, you're such a great human being, sir. Not to exaggerate or something, I'm not even just exaggerating. ఆయన ఏం చెప్పారు మాధవి గారు గురించి, like many times regarding Madhavi garu, he kept on saying she left a great future there in UK. She came back, and then even here she had the opportunity to go to a corporate hospital, and where she'll get paid for so much of money. In the car, we are going in the car, sir. Nannagaru is sitting behind. One devotee is telling, like, Madhavi garu has started the clinic, but the patients are not that many. That is the time when Nannagaru is going to get admitted in Madhavi garu's sister's hospital for that sodium drop and all. And that visit, sir, I saw him when Madhavi garu came and sat there. He only kept on asking, is it not difficult for you? Like, how are you able to survive all this after doing all this much of a practice and whatever life you had there? In London. Then she said one thing, sir, Madhavi garu, and that struck Nannagaru so much. For next 5 months, he kept on saying, whenever he talks about Madhavi garu, he tells this. ఎవరికైనా సాయం చేయాలంటే మనం ఉద్యోగం చేస్తే చేయలేం కదండి, ఇక్కడైతే మనం చేయాలంటే చేయొచ్చు. అవునమ్మా, ఇంత మంచి మాట ఎవరు చెప్పారు అంటే, నేను మా అమ్మతో ఆలోచించాను అండి అని అప్పుడు మాధవి గారు చెప్పారు. So if you want to help someone, and that is the same case with Vivekanandan garu. I knew Kili garu was telling me this. He had wonderful opportunities all the way outside, being such a doctor. Kili garu said he works in Jipmer only because it is free to the patient. Everybody are treated and moreover, those are the people who need the medical attention most. And second point, recent Guru Purnima, after Guru Purnima, I was blessed to have taken him to Velpur. There he says, we are talking for some time. He said this very wonderful thing, and there are there are so many people who wanted to build free hospitals, give good, do some contribution, all the social welfare. There are no good doctors, good human beings, in fact. If there is a good person, and the money will keep flowing. But actually, for these, the doctors like Madhavi garu and Vivekanandan garu, actually they are people who don't have any this thing towards money or this thing. It keeps following, and it won't affect them. That is a different. So that is what wealth never touched Vivek sir and Dr. Madhavi. Wealth never touched it because it's so clear in their lives that they live for service and they have no other motto in life. Absolutely, absolutely. The way they carry themselves, the way they behave, the way they talk. I was shocked on the last visit when Vivekanandan garu came to Jinnur. It was absolutely so hot and midsummer. He doesn't sleep in AC. He doesn't use AC, and he sleeps on the floor. My God. His friend, Vivekanandan garu, got his friends. Papam, he is like me only. Not like me, but everybody else. AC లేకపోతే వేల్పూర్లో AC లేవు. అప్పుడు we came to Jainur. He is like, oh, I came to heaven. ఈయనేమో he makes fun of him. Shivagaru, Pondicherry doctor garu. So, and I was like really awestruck అండి. అంటే ఎంత వేడిలో అప్పుడు then Kili garu told me he don't even have AC in his home till now. This year he thought he will take it because his mother should be comfortable. He just thought, I don't even know whether he took it or not. So this is not exaggerating, but
all the devotees know, like both of you are very wonderful souls and you keep helping, but like how you lead your life, how you live your life, no one knows. Like being this English satsang, I dare to just put a few words of both of you, and this is not even 1% what I know. Yes, as Usha absolutely. said, please, thank you so much. We can't do justice to Nannagaru Laga. We can't do justice to Dr. Vivek sir and Dr. Madhavi because No. They don't identify that they are big doctors. They have succeeded so much professionally. They're such academic excellence, both of them. No. Extreme academic excellence, and they are childlike. 200%. Even Ramu Garu, Madhavi Garu's husband, same like Vivekanandan Garu. Sir, you are nature's and God's wonder, sir. Actually, so it will be lovely to hear from both of you. I will start because what I feel. joke laughter, man. No. Actually speaking, if you look at my hospital, there are many wonderful doctors are there. Maybe we move in public a little bit, people know. Actually, there are many wonderful doctors are there. It's maybe people don't know or they don't come to realize. They may not appear like us, but it is true that if you take in our hospital, there are many people who are very dedicated, even much more spiritually evolved probably than me also are there, than me. That is one thing, no doubt about it. Of course, that Madhavi having gone to UK and all that, to leave and come is a big decision for many. Thing, sir. And, it's not easy. And there, living in UK and the practice there is very easy. The system takes care of everything. Like yes, sir. You just have to do doctor work, nursing, administration. Here she has to run the hospital. So much responsibility will come. Maintaining the hospital, responsibility for nurses work, all other work. There it's very easy. You just have to do that little bit of doctor's work and you will not work more than 40 hours a week. That's our limit. Am I right? Yes. Madhavi? Yes, Dr. Vivekananda. Yeah, about 40 hours a week. More than that, the government system, you can't work also if you can't work more than that. So it's a very good work-life balance, very good income. So leave and come is remarkable. And, it's a huge thing, sir. It's a huge thing because see the level of comfort. The profession, so professional people. I mean, the doctors are. I have two more friends. Yeah, I have two more friends, my classmates, who were in UK, came back to India, could not be here for more than 2 years, gone back to UK. They came permanently, brought their family back, everything. Children started school and all that. Within 2 years, they could not manage here. They again took their family back and went back. They came with a desire to settle down completely here. Still, they could not manage here. They went back. So it's not an easy decision. And many who come back have gone back also. Because there it is very comfortable. And actually being a doctor in India is actually more difficult in some ways. There is maybe more respect also, but there is more difficult also. It is both more challenging as well as more rewarding. It is more challenging and more rewarding. You have a soul satisfaction, probably it is very difficult to get there. That inner satisfaction will come here also. And so that is there. That is why those who look India as a spiritual bhumi and if you view India like that, you can't leave India. If you look only material life, you will not like India. You know what is there, better to settle in US. But if you look at spiritually, I think there is no place like India, and that cannot be denied. I think to some extent maybe it is whatever little bit good karma we must have done from previous birth or not. I don't see anything that much in this life. Probably previous life. Benefit of doubt, you give to the previous life. Maybe you have this nature. You don't develop this nature by yourself. It's God given. Somehow you have given that understanding that don't give too much importance to money. Don't give too much attachment to money, and just focus on how to live. Rest is taken care. Somehow this mindset has been given to us by God. Because I don't think we can really develop. And so why I am saying is this: just because we have some mindset, we see people of different mindset. We should not feel that we are better than them. That is wrong. Yes. Because somebody is very much attached to money, you find them very narrow-minded.
you have to thank God only you are not like that, and you have to feel that okay, they have not been given that opportunity to be like spiritually evolved, so you have to be kind to them. You don't have to if they are bad or anything, you don't have to get affected, but that at the same time I think you don't find fault with them. Okay, you may have to avoid them sometimes, you may have to limit your interactions, but personally you have to feel like they are also like everybody else, like that. No special hatred like that, I think is also important. That's all what Ramakrishna or Sri Sharada Devi has told only. She used to say never find fault with anybody. However, even Sri Ramakrishna used to say no finding fault. You may be aware that this person has this nature, that's okay. You can't be foolish. To be aware of people's limitations is different from finding fault with them. You have to accept the people with all their limitations. So I think if you feel like that, patience will automatically come. You have to be thankful that you are not like that. That's all. You can easily have been like that, and you would have easily suffered. And it is not that by your own hard work you have achieved this whatever mindset you have now towards spiritual faith or even spiritual values. It's also God given. So without God's grace also we cannot develop this clarity of understanding. Of course, it is because of the repeatedly reading about. I studied Ramakrishna Mission School from 6th to 10th. So that really gave this clear understanding of what is the focus of life. So focus of life is to be, and even why I am saying is this: we see a lot of we take only the most brilliant students in Jipmer. But if you see, it's very important to understand. Many of them take medicine without clear idea why they are taking medicine. They have no clear idea what is the purpose. Many of them are so intelligent that getting medicine is tough means they take it as a challenge. Okay, I will get it. Because they are very good intellectually, they can score and get into the college. But they may not have the clear understanding of what is the purpose of becoming a doctor. So many of them may not really enjoy being a doctor because they never understood the purpose of. So when we encourage children to any profession, you have to make them think why you want to do that. Unless they have a passion, we should not push them into that. They have to have some understanding of, even if they don't have a passion, they have to take a logical understanding. Okay, this is the purpose. They have to take their decision by themselves. Because in any profession, there may be a lot of difficulties in the early years, hard work. If you have taken the decision, you don't mind because you have decided. When somebody else decided for you, you'll always feel, no, he only told like this, otherwise you would have done this is only imagination, otherwise you would have done even worse. But that individual will not understand that. He will always put the blame on parents who told no, they only compelled like that. We see some people, there is one girl who says, I don't want this profession. She wanted to be a writer. She was forced. She is brilliant, of course. She can get the seat, but she never wanted to become. So, just an advice, not an advice, sharing the information with the many maybe parents bringing up children. So it's very important to you can tell these are the reasons why this profession is good, but you take your decision. You also think about it. What is that you want to do in life? What this offers, this profession? It also has to suit the personality. Like for me and Madhavi, I think we are happy helping people. So if you have the feeling that helping people gives you happiness, there is nothing like medicine. If you like helping people, that feeling helping people should give an inner satisfaction. So unless you have that satisfaction, helping people gives you some satisfaction, this profession you will find annoyance only. Oh, they are calling repeatedly, people asking this and then you will feel like, okay, 8, 9 to 4, enough, evening, night, why like that? So you have to have that feeling happiness to help people. So different professions. Of course, this is not the only profession. Being a teacher also like that. Sometimes it is even more wonderful because you can shape young minds. I mean, every profession offers a great advantage. That only being doctor. Any profession, almost every profession, there is a great scope for helping people. I used to tell our students also, see, if you are a sweeper in a hospital also, it's okay. If you sweep the hospital, a lot of time you have free time. So many poor people will be roaming around, where to go, how to go. They'll be worried, they don't know how to go here, there, where to buy this, where to buy that. You can really help them. You can just spend some 10 minutes helping them and feel happy. You don't have to be a doctor to feel happy. You can be a sweeper in a hospital and still feel very happy because still you have the opportunity that helps suffering people. You are having suffering people. So whatever the profession does not matter also. And I think people who want to help others are actually happy irrespective of the profession.
If that nature is not there, I think whatever profession, there will be some degree of dissatisfaction and suffering may be there. Even though money is necessary, I think you don't get satisfaction from money itself. So, yes. Sir, all of you belong to that category only, sir. Yes. Why we are saying this is, yes, true. Why I am saying is this, not that devotees don't know, they know very well, but even though we know something, when somebody also, this is my experience also, we are happy. Not that we all know about Nana's greatness, but still a devotee describes his experience, we are happy. Okay. Not that we don't know. But one more instance of that increases our confidence in whatever. So we are saying this only to say, even in this doctor, professor or anything, if the child or somebody relative you want them to do medicine, do you see them whether they feel happy with helping people? So that happiness they have, they will definitely do well. They may not be very intelligent also. Even if they are reasonably intelligent, it's okay. Extreme brilliance is useful but not necessary, not must. 95% of the situation, 99% of the situation, good knowledge is enough. That extraordinary brilliance is useful sometimes, but not. But if you are very brilliant also, you don't have that passion, you will not do very well. So that commitment and passion and hard work is always important. So this is general. So there are many doctors who have really are doing great service. So also there is general, even among public, to find fault, including the doctor profession. Lots of media misinformation is going on. Maybe through some degree of commercialization, but I recommend that you spend some time building houses and going to court. Then you will realize whether doctors are commercialized or not. You just build one house, you deal with various professions related to the building, then you just file a case and go to the court 2-3 times, you will pay the people involved in court and other things. Then relatively you will understand, even though doctors may be somewhat commercialized, you will still understand the relative difference. You have to still, even the most commercial doctor has taken this profession with good intentions only. Even if you find deficiency, you have to understand that still the top of the most intelligent people have taken, they could have easily made more money by other professions. That is true. So still I think while recognizing the limitations, it is also important for the public to appreciate what is right. And whoever is doing good service, there is a need to appreciate and encourage them. Whatever is the profession, finding fault will never improve situation. Whether it is teacher, whatever, even politician, we keep cribbing. They may appear. I have interacted during the COVID. Many of the MLAs and MPs used to call me. But sometimes I also wonder, for their whatever constituency, they will call 7 o'clock, 8 o'clock, they will follow up next day. Still they have certain commitment, even though they may be doing for the vote, still they have that commitment to call you and ask and sometimes pester you also. Still, so that means they are also somewhat working for people. Maybe the political situation is that some corruption is unavoidable. So we have to find that even in difficult profession, even in the spoiled profession, people generally are good only. It is the circumstances which make people little bit compromise with the higher ideals. So I think whatever professional people we see, we have to see what is good in them, encourage and identify good people, not medicine. Every profession, as a society, our duty is to identify good people and thank and encourage them. Maybe a small act by one politician, one councillor also. You know, even on apartment, if you become a president, so much nuisance will come. Even a small 4-5 apartment, there is a president. Some of you might have experienced that. All the problem they will come and crib. But there is a common action has to be taken. Nobody will come forward. That the president will take care, as if it is president's job. But any problem is there, will come and complain to the president only. So we ourselves as a community, we have to become selfless so that we can expect the same selflessness from others. So all change has to start from us. While recognizing the problems and limitations of all the professions, I think we also have to see it is we who are making. If the politics is corrupt, we are responsible. If any profession is spoiled, there is a contributory from the all society people also there. That is what I would like to say. Though it is not strictly spiritual. I think even if you take Nannagaru, he doesn't differentiate people. So even spiritual master, they don't judge people. Even you have committed the greatest mistake also, they will give the same smile, give the same importance. So he doesn't differentiate this person good or bad. So they are beyond our level of good and bad. For them, everybody is, if you read Sharada Devi also, she will say, he is also my son.
or she is also my daughter. However evil you have committed also, it's okay. So even if some of us have done some mistakes also, there is no need to worry. Once you surrender to God, whatever the greatest mistake you have done also is fine. After all, everything is God's will. You cannot make so many mistakes without God's will also. So blame it on God. But once you have realized the surrender to God, thereafter no need to repeat that. That's all. Once you have whatever the greatest mistake, biggest problem you have contributed also, it is still okay. You have to surrender to God and leave it. Okay, it's also God's will. Nothing. Bhagavan says nothing happens without God's will. If you made the biggest mistake, biggest harm also, okay, it's God's will only. Leave it. But hereafter, don't do it after realizing that. So all are important. Correct. All are good. We should not judge also good, bad. So I don't know. I am talking like some big philosopher. I'm sorry. You are all much more spiritually evolved. But maybe I can put it in some words. Sometimes we have the ability to put in words and speak. Others may be more spiritually evolved, may not say that in words. So that I am saying on pracharam. So I always complete with this. Ramakrishna used to say, like those who are pandits, maybe quoting Mahabharata, Bhagavad Gita, or scriptures, or even pravachana kathas, like I am doing. He said, be careful with them. They are like vultures. They are appearing to like fly very high. So you think they are great people, vultures, so high. But their eye is always on the filth on the ground. The moment you find some dead thing, filth, they'll immediately come down and take it and go up. So says those appear to fly like vultures, but they actually are still attached to the lust and greed. So I think talking is of little importance. Whether lust and greed is there or not is the ultimate test of any human being. Those who have overcome are greatly limited lust and greed are great human beings, whether they talk or not. And those who have not overcome lust and greed, however well they talk, however well they... so when you go to other spiritual people and also, don't look at what they talk, look at what is their action. Because today gurus are 20. But it's also true that you are a good disciple, even a bad guru, you will not be affected. Because your intentions are good, bad guru also, it's okay with you. So finally it is a good disciple, even a bad guru is fine. So that is what I have understood in my life. And I think before coming to Nannagaru, I have read about Ramana Maharshi, his teachings, but the deeper attachment or faith, the practically actually coming to is difficult without the living Guru's grace. So I started reading about Ramana Maharshi maybe in 2005, 2006. Till 2012, I have been reading now and then. It is all, we agree with that, his philosophy. But actually in a deeper level, taking to completely accepting and happens only after you see a guru like Nannagaru. After I met him, his simplicity. After that only the deeper actually accepting or actually earlier I would have think, even though I know spirituality, given the choice you want to be a good doctor, you are a good spiritual person, I would say no, I know so much knowledge, it is very useful for people. First of all, I will be a doctor. Spirituality we'll see. Now I have come to the point, okay, spiritual is more important. Okay, as a doctor you do all that, but spirituality is more important in life than being a doctor. So earlier years I would have thought being a doctor is more important than spirituality. 15 years ago. So that is the evolution. Now we realize spiritual, being a spiritual evolution is more important. More evolved you are, more... of course, Karma Yoga can continue. There is no limitation to Karma Yoga. Being a doctor, serving people is not at all a problem. So that always a living guru is needed. And Nannagaru is like that love and affection. Even Swami Vivekananda used to say he could never understand Ramakrishna. Maybe he would have dismissed Ramakrishna also because he could never understand Ramakrishna's view. Because Vivekananda was more intellectual, questioning type. He said he found it very difficult to accept Ramakrishna as a god or a very... He just accepted him as a good old man, very nice old man, or maybe a little bit of saint. He never felt that he is God himself or a form of God for many years. So many years he could not understand. But he said, I was drawn to him because of his love and affection. Like he is not coming, Ramakrishna will inquire why he has not come, ask him to come. I am missing him like that. That so much love and affection Ramakrishna gave that Vivekananda or Narendra could not understand, but still was drawn because of the love and affection. I think even Nannagaru, I think very few people are capable of understanding him. But what drew them, at least initially, is the, that love and affection and that simplicity and that, fatherly.
love and affection which he demonstrated, that selflessness. That is what drew thousands of people to him. Whatever he spoke, whatever, that all comes later. That initially drawing people to him is his selfless. That he doesn't differentiate also. He is smiling and love and affection towards. He may show a little Vivekananda or Madhavi, he may give a chair to sit and all. It doesn't mean he is differentiating. Just what is the normal worldly custom he follows. Some political person may come, he may give a seat. That's the normal cultural norm he will follow. It's not that he is making them more important like that. For him, even a very simple person also is equally important. But certain cultural norms, societal norms will be followed for the sake of external appearance. So even if he has given something, I think it is what normally they do to doctors, not because we deserved anything, because he treats just like that. I think at least partly it is because of that his nature, to give whatever is due for different people, okay, like that. And what we have to learn is, even whatever we talk is not going to influence people, even if you are telling others what Nannagaru, but how you are living the principle is only what will influence others. If you are living Nannagaru's teaching, it will influence much more than what we talk about Nannagaru, how great he is. But in our day-to-day, if we reflect his life, then I think more people will ask themselves how you are following that, what is the reason. If you tell little also, they will completely follow. If you are not following, give a big lecture also, nothing will happen. Again, this also Ramakrishna has said, he said, even if you give lecture, it will not change anybody. That 1 hour they will hear and go. God has to given you some command to teach. Only if God has given command, whatever you say will affect on people. Otherwise, they will listen for a minute and forget and go. It cannot change people. So that is also there. So what I would say is, recently, I don't know, here everybody is great devotee of Nannagaru. They may not need this information, but we do see a lot of stress, and I think lot of stress youngsters have today. I think it is not really stress. I think it is lack of God in their life. Yes. See, all the stress in the West, at least I have not gone to the West, my understanding is the greatest need is there for psychiatrists in the West. It's US and UK. Psychiatrists, there is a great need for psychiatrists. One of the greatest need is for a psychiatrist, because in any culture you reduce God, then you need external support in the form of some psychiatry, counseling, etc. I think the youngsters, they have been removed from God in the way of they are educated, their schools, at least the earlier schools used to teach some degree of spirituality. So the lack of spirituality is a major problem for youngsters. That is why they feel the stress. I think since they don't have that contentness, that little inner happiness is missing. So they go out different ways. Sometimes they may end up in drugs, or they have some relations, get into trouble. I think they are all looking for some happiness in life. You can't blame them. Yes. So if they are like that, don't blame them. Just in this current world, how the youngsters are there, you have to understand them that it is also difficult for them to live a normal life. It's very difficult. Yes. Actually, you have to be very happy if they are not misled, because it's very easy to get misled in this world today, youngsters. So if you see something, first of all, feel their problem. We have to have sympathy for their problem. We should not get angry. You have to talk to them like I understand. You must also having lot of suffering. Something must have made you do that. Something must you, I don't know how. Then like that it has to be taken. It's not finding fault or blaming. No one is going to do anything which is not giving. He believes that is happiness. Happiness there. Somebody has drilled into his brain. That is the way to happiness. He believes that. At a younger age, I think they believe there. Even psychologically, as the doctors we know, from the age of 12, 13, 14, whatever parents tell will not enter the ear. No use at all. Zero. Whatever you tell, it will have no effect. They will listen only to their friends. And some role model they are keeping in mind. It may be a hero or a heroine or pop singer, anything. So one more thing is the modern world. The modern world, they have said why this idol worship, no need. Idol worship is very primitive kind of thing and all that. So what has happened to the world? If you don't have a role model, this is like how I want to become in life. Everybody wants. They take up some sports person, this cinema celebrity, they want to become like that.
If you give that, they end up the bad qualities of the cinema or a sports person. He may be angry. He is not a he is only successful. Remember, successful and is nothing to do with the great human beings. Bad people can be very successful also. So they end up following successful people, but not great people. So if you don't give them the role model like in our mythology, Rama, Krishna, Hanuman, Krishna, even if you are a rough and tough fellow, you have a Bhima to look up. Maybe you will beat a few fellows around, still you feel you are a Bhima. So still, okay, you are a little bit of thug nature also is there. Still, when it comes to real situation, he'll, Bhima's brother is named Dharma. You see how beautifully named. Ultimately, Bhima may be little hitting people here and there, little rowdishness may be there, but ultimately we listen to Dharma. So even you have a rowdy nature, you are supposed to listen to Dharma is there in Mahabharata. And you see the most powerful person is Hanuman. The Hanuman is absolutely devoted to Rama, who is follower of Dharma. So very, very cleverly it is told, however powerful you are, you just obey Dharma. So that is built into the mythology. In our, not mythology actually, that is the Western word, our itihasas, it is so much built in. However powerful you are, you may have some little brokenness. Youngsters will have this way, that way, he may beat a few people around. It's okay. Just be allowed. He has to be he'll be a local gunda like that, he'll feel. But even some gunda nature will be there in people, but even they ultimately have to respect Dharma. So that is already told. So if you read itihasas, you are a little like, well, you will follow maybe Hanuman. If you look at the Samarth Ramdas in Maharashtra, when he wanted people to fight against British rule, he created Hanuman temples where youngsters will learn Gusti and fight and develop. But they are devoted to Hanuman. So that means they were never become overtly hooligans or violent people. Their force and ferociousness used in the service of Dharma. So they have all built the culture, everything so beautifully. Yes. So the names are also ultimately, even the greatest archer is Arjuna. Skilled person is Arjuna and Bhima. Dharma is not skilled, not powerful, but he is a natural leader because everybody finally listens to Dharma. So whatever your skill, whatever your talent, wealth, even your even physical attractiveness is given by God. Even that should not be misused, whether it is male or female. Now we tend to get abused. So all is God-given gift. Whether you have knowledge, whether you have talent, whether you have physical attractiveness, whether it is wealth or this kind of subject knowledge, everything has to be surrendered to the feet of God and used for benefit God and people. So with that knowledge, if you live, I think problems will come. Problems will keep coming. Nature of life too. Problems will come and go, but I think we'll leave some sense of balance. So all this I am sharing not for you. Maybe this kind of information will help you to share this information. You are all masters in actually following. I am just giving you certain words for you to use when you interact with others, maybe children. Your own parents, difficult to say. So you should identify some uncles and aunts and distant relatives, or maybe you can take to Dr.Madhavi to interact children. Like they are not listening to you, indirectly you may take to Dr.Usha, make an opportunity for Usha to interact, or Sunil to interact. Make even our own children will not live with us, that we have to understand. So create some uncle, aunt kind of person, or even at same age, 2 years older, who are spiritually grounded children. Give them the opportunity of interacting with spiritually grounded children. So if you have children, very important to give them the opportunity to interact with spiritually grounded. If you don't expose them to spirituality, then don't blame. Psychologically, they say up to the age of 12, they will listen to you. 5-year-old, 7-year-old, 10-year-old always looks for where is mother, where is father. They come running after you. At that time, we are young professionals, we are busy. They say, no, go. I'm busy. Then at the age of 13, 14, they have friend circle starting. They are developing individual. Then at the age of 13, 14, we run after them. Come here, listen to me. They say, no. Till 12, I was running after you, ignored, you were busy. Now I am becoming busy, you want me to come and listen? No. So the only chance we have is till the age of 12, young mind, receptive mind, still you are their hero and heroines. I think we have to devote, even if the career is put aside, even our career achievement is put aside, that children up to the 12, we spend more time with them, give them that spiritual understanding, grounding. After 12, give them freedom. So if you are given enough spiritual understanding, they may go deviate this way, that way, but still they will come back to you.
or sometimes we all parents may not be very evolved, we may not be able to do it to our children. Make sure they have interaction with such people who are very evolved and you can guide the children. It can uncle, aunt, friend, relative. You can find in your own circle who are such people. Not every parent can be like that. See, we have different natures. Not everybody can communicate with children. But find people who can advise children in that way. I think that is one greatest thing you have to do, guide the children properly. Give them the spiritual grounding till 12. After 12, you are at their mercy. There is no doubt about it. That is some things I have understood. I am just sharing. Sure. Thank you. Sir, thank you so much. I mean, it's so important, no, sir, because spirituality is a harmony in life. Spirituality is a harmony in life where you balance everything. You know, you can't just speak about Advaita full time, but not implementing anything in your life which will lead you there. You could talk a lot of Advaita without, in dualism, not living in harmony with nature, harmony with society, harmony with your relations, harmony with, like fellow men, harmony with the poor around you, without sharing and caring. You speak Advaita, it doesn't make sense. As you said, it's not what you speak, it's what you implement. And today, it's so beautiful to have you both on this platform because, sir, maybe you don't speak much of spirituality. Neither you nor Dr. Madhavi speak much of spirituality. You speak more about your profession, more about caring for people, more about serving them. You don't call it service. You don't even call it service. You feel it's natural. Excuse me. Evaro unmute lo unnaramma. Dayachesi mute loki vellara. Voices inpistunayi. Yeah. So, Madhavi చూడమ్మా ఎవరో వాయిసెస్ వినిపిస్తున్నాయి. We started a small interaction with group of our Jitmar students, medical students, giving them some spiritual knowledge. They are finding it very useful. They have a lot of doubts. We have not made it at this level. For 10 students we are interacting. They are very keenly interested. So I think there is a need to take spirituality to youngsters, make it available to them. Some of them will take it, some of them may reject. That's okay, but at least make it. One student who attended said, I was so relieved. That person was trying to live spiritual principle, not having too many desires. But the batchmates were not like that. He was seeing everybody having so much desire, modern dress, etc. So I was feeling left out, feeling maybe I'm wrong, why I'm like this. So he said, after attending this session, a huge burden has come out of my heart. Now I am feeling okay. Yeah. So even people who are trying to follow spiritual principle, because people around, they themselves feel something wrong with them. So at least if you take it to youngsters, those who have the tendency to this, even one amazing thing, there were 2 students out of 10. One student told it, from childhood I am asking who am I? I don't know who I am searching. So I was amazed, a 17, 18-year-old girl can ask who am I? I told you are more evolved to come this side and go sit that side. He is my student only, but I told you are much more evolved than me. We are all struggling and coming at this age to little bit of asking who am I? You are already searching. Not given inherently. So another girl told, what is the purpose of life? I don't find any purpose in life. But there is no purpose in life like that. I am amazed there are such people among our students also. So much. Sometimes some youngsters are, at least they will benefit. So it is our duty, how Nannagaru to make it available for us. I think each of us duty to make spirituality available to people around us. To everybody, true sir. We know this, we will use it. That is wrong. It is a great responsibility for all of us. Without feeling that we are teaching, we are only saying, I am only saying a little bit, even I may not be correctly following, please find more about it. I am only giving information. I am not necessarily an example. We should not do it with the idea that there are some great examples. No, we may not be, maybe may not be, but we should not think. Just to make it available for people to explore, we try to give different kind of books. And they come out with many questions. And what is the purpose of life? Somebody asked. Then how to give the answer? What is the purpose of life? How to give? Quickly search.
Swami Vivekananda. There is one big 5-page note on what is the purpose of life. So I am discovering Swami Vivekananda because all the intelligent questions people ask now, you find he has already given a 2-3 page answer nicely. So at least find, download and give to them. Okay, how we can answer their question? Yeah, some understanding, but better you give them reference books like that. Like medicine, we give reference books, give reference books only. I learned one very interesting thing also. There is one metro man. I don't know how much you have heard. Metro man. He is the one who finished Delhi metro, every metro in quick time. He was given 8 years time. He finished in 5 years like that. 3 years ahead of you in government. Can you believe? And also this metro man Sridharan, he said it is because the Bhagavad Gita is following. Can you believe in the Delhi metro, that company which runs, it is a government railway company. If you come more than 5 minutes late, you are marked absent. Can you believe in government organization he implemented that rule? If you are 5 minutes, more than 5 minutes late, marked absent for the day. And one more thing, he was appointed by the Congress government only. So even in the previous government appointment, he was appointed. One rule was every newly joining employee will be given a copy of Bhagavad Gita. Can you believe? He did it in India. My God. He gave Bhagavad Gita copy to every employee, government employee, saying that this is the rule book. You follow how you have to live your life. So there are people who have applied spirituality like that about which you are not aware. Sridharan is a great example among the general public. He is a great achiever in the Indian technology. Like Abdul Kalam as a scientist, Sridharan is a technocrat. So if you look their people life, behind them there is a spiritual life is there, which is what makes them successful. So we have to understand that even great scientists, greatest achievement, most of them have a very disciplined life, and that is because of the spiritual grounding. Once you make our children understand, see why this person is great, see his life, read what he has said about life, you show them great example. They are thinking I should become a great engineer. Okay, look at the life of great engineer, see what they are saying, what are their principles. Great doctor, what motivate them, read. So we have to go along their way. We cannot say straight away world is an illusion. As a youngsters, I remember Bhagavad policy. When the life is very happy, you are young and all that, you read world is illusion, you will agree, okay, great scientist said must be true, but you are not immediately drawn to that philosophy. You still run around after some toys. So like that, youngsters may not have an attraction to deep spirituality, but you have to package it the way they can understand. What is their ambition? You have to look people in that field who are following spiritual principle and see how they have achieved because of spirituality. That's what we thought out of impact with youngsters. Sir, here I have a small point a small point which Nana mentioned. The same thing what you said now. He said a good teacher, sir, be it a doctor, be it a teacher by profession, or be it anybody, a good teacher is one who reads and understands at depth a particular given subject. He reads thoroughly, observes, analyzes, takes it into depth, analyze it into depth, and take it to a deeper level and completely understand it, and then present it to the people in a very simple and understandable language. So a good and a special teacher is one who takes the subject deeper. He says you can't talk deep subject to students, but you have to deepen your subject. You have to analyze, understand, assimilate it, and then put it to your students in such a way that they understand it very easily. So the same thing you said, Nannagaru said, a good, beautiful, true teacher is one who has compassion towards his students, who is a well-wisher of the students. He understands the subjects, as you said. Now you put it to a student, you make them do their homework, you make them understand, and then you are upgrading yourself also, because when they ask questions, you have to keep yourself upgraded of what you should answer them for that particular question. So it's such a beautiful journey where we learn, they learn, we learn, and we are evolving together, sir. As you said, there's nothing greater or nobody is greater or lesser. Maybe the students who are listening are really more worthy people who are, more intensely spiritual. Maybe they're not aware. And it's an opportunity, and I'm so glad that you took this initiative, sir. I mean, doing a great doctor and being a great human being and
humanitarian and or devotee, this initiative to educate medical students who are your students in college on Sunday, especially on Sunday. Once a month. Madhavi, Dr. Vivek has started the one initiative where they have taken a small house and they're picking a few students who are interested, and spending an hour or two in discussing this. Like somebody is down or somebody is upset or somebody is demotivated in life. So he talks to them in general. Usha, can you switch out to Telugu? I think more benefit for people. You can continue in Telugu because I think English. Sure. Please switch to Telugu. Sure. So పాపం తెలుగు భక్తులందరి కోసం వివేక్ గారు తెలుగులో కూడా కొంచెం మాట్లాడండి. నేను మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పేశాను, నేను చెప్పింది తెలుగులో చెప్తే వాళ్ళు ఆనందిస్తారు అంటున్నారు. నాన్నగారు ఎప్పుడూ అంటూ ఉండేవారండి, ఒక మంచి టీచర్ ఎవరు అంటే మన సబ్జెక్ట్ ని, అది ఆధ్యాత్మికం కానివ్వండి ఏదైనా కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే దాన్ని చాలా డెప్త్ లో అంటే డీప్ గా హృదయంలోకి తీసుకుని ఆ సబ్జెక్ట్ ని మనం అన్వేషణ చేసి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఆచరిస్తూ మనం ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా, అంటే చిన్నపిల్లలకి మనం ఏబిసిడీలు ఎలాగో చేపట్టుకుని రాయించి వాళ్ళకి అది వచ్చే వరకు ఎలాగ మనం నేర్పిస్తామో అలా సబ్జెక్ట్ ని మనం డీప్ గా అవగాహన చేసుకుని దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి దాని నుంచి మనం నేర్చుకుని దాన్ని పట్టుకుని మనం జీవించి ఆచరిస్తూ అది 10 మందికి స్వీట్ గా అర్థమయ్యేలాగా మనం చెప్పగలిగితే వాళ్ళు గొప్ప టీచర్ అని చెప్తూ ఉండేవారండి. సో మెడికల్ ప్రొఫెషన్ లో అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది పేషెంట్స్ అనారోగ్యంతో వస్తూ ఉంటారు, డాక్టర్లు బోల్డ్ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. ఎట్లా అంటే మాకు ఇలా ఎందుకండి, ఇలా చేస్తే బాగుంది కదా, ఇంత ఖర్చు అవుతుందా, ఈ టెస్టులు చేయించుకోవాలా, రకరకాల ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. పాపం వాళ్ళు రోజుకి చాలా మంది అంటే పొద్దున లేచిన కాడి నుంచి పడుకునే వరకు వాళ్ళ పని ఏంటి అంటే ప్రతి పేషెంట్ కి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా మాట్లాడుతూ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి విసుక్కోకుండా, ఒకళ్ళు కాదు కదా వచ్చే ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, చెప్పింది అర్థమవుదు మళ్ళీ అడుగుతారు, వినరు సరిగ్గా మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే సహనంగా ఉండి వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్తూ వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చాలా మటుకు వదులుకుని సంఘం కోసమే జీవిస్తూ ఆశింపు లేకుండా, అంటే డాక్టర్స్ గా అంటే కరెక్ట్ గా మన డాక్టర్ వివేక్ సార్ చెప్పినట్టు చాలా మంది డాక్టర్స్ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారండి. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే కొంతమంది వెలుగులోకి వచ్చి ఉండొచ్చు, కొంతమంది హిడెన్ గా ఉండొచ్చు, కానీ ఎవరికన్నా ప్రజలకి మనం హెల్ప్ చేయాలి, సహాయం చేయాలి అంటే డాక్టర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెషన్, అంటే నోబెల్ ప్రొఫెషన్ బెస్ట్ ప్రొఫెషన్. అలాగే హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశం మనకుంటే ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా కూడా హెల్పింగ్ చేయకుండా ఉండరండి. అది ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, మనకి హెల్ప్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశం ఇంపార్టెంట్. అది ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడైనా హెల్ప్ చేస్తారు. అదే అంటున్నారు ఆయన. హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు క్లీనర్ ఉంటాడు, క్లీనర్ కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో క్లీనర్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వాడు శుభ్రం చేయకపోతే వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళకి సౌకర్యంగా ఉండదు, క్లీన్ చేయకపోతే ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాడి జాబ్ వాడి ఇష్టపూర్వకంగా ఎదుటి వాళ్ళని శ్రేయస్సు కోరి చేసే పని కూడా హెల్పింగ్. సో సార్ ఏమంటున్నారంటే మన అందరం కూడా ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, అంటే మనం జీవించే దేనికోసం కేవలం మన స్వార్థం కోసం కాదు, మనం ఇక్కడ ఉన్నది మనం ఉన్న స్థాయి నుంచి మనం ఎదుగుతూ మన చుట్టూ పరిసరాలు మనం గమనిస్తూ మన పక్కన వారు కూడా ఎదుగుదల కోరుకుంటూ వాళ్ళకి మనం అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళకి చెప్పడం ఒక మనిషి చేయవలసిన కర్తవ్యం అంటున్నారండి. అది మన యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మన కర్తవ్యం అది. అండ్ సార్ పాపం ఇలాగా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఇబ్బంది పడి అలాగా ఏమన్నా సమస్యల్లో ఉంటే వాళ్ళని చూసి ఇంత చదువుకుని ఇంత మెడికల్ ప్రొఫెషన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు స్పిరిచువాలిటీ లేకపోవడం వల్ల. సో వీళ్ళకి కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ మనం అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో వీలైనైతే ఆదివారం లేకపోతే నెలకు ఒకసారి స్టూడెంట్స్ కి ఇలాగ 1 గంట క్లాస్ పెట్టుకుని ఆయన జీవితం పొడుగునా ఆయన నేర్చుకున్నది, ఆయన ఈ స్పిరిచువాలిటీలో ఆయన ఫాలో అయ్యి ఆయన పొందిన శాంతి కానీ ఆనందం కానీ నిస్వార్థంగా ఉంటే వచ్చే సుఖము సంతృప్తి అది ఆ స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం తెలియజేస్తున్నారండి. సో మన భక్తులందరినీ ఆయన చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే మనం కూడా నాన్నగారు సబ్జెక్ట్ ఫాలో అవుతూ అది అర్థం చేసుకుని ఫాలో అవుతూ మన పిల్లలకే కాదు మన పొరుగు వారికే కాదు అది షేర్ చేసి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్తే
వాళ్ళ సుఖానికి మనం కారణం అవుతాము. అండ్ ఇది కాకపోతే మనం ఇంకేం చేయాలి నాన్నగారు భక్తులుగా. అండ్ మాధవి గారు ఇంకా తెలుగులో కూడా మాట్లాడతారు కాబట్టి వివేక్ సార్, మాధవి గారు చాలా ఆదర్శం అండి మనకి. ఎందుకంటే మనం నాన్నగారు చుట్టూ తిరిగాం, చాలా మంది మన భక్తులందరూ కూడా నాన్నగారు పక్కన ఉన్నాము. చాలా మందికి చదువు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా కష్టాలు పడిన వాళ్ళు నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చిన స్త్రీలు ఎంతమందో ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నారు. అయితే మనం అంటే చదువు ఎందుకు అంటే ఒక సంస్కారం క్రియేట్ అవ్వడానికి, అంటే ఎక్కడేం మాట్లాడాలి, ఎక్కడేం మాట్లాడకూడదు, ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎవరు ఎలా ప్రవర్తించకూడదు అనే దానికి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అయితే నాన్నగారు ఎడ్యుకేషన్ లేకపోయినా సంస్కారం నేర్పుతూ, నడవడిక నేర్పుతూ, ఎలా జీవిస్తే సుఖపడతామో నేర్పుతూ, ఇలా చిన్న చిన్నగా అంటే ఎల్కేజీ నుంచి నేర్పుకుంటూ ఎదుగుదల కోరుకుంటూ ఎలా ఎదగాలి, మానసికంగా మనం ఎలా అభివృద్ధిలోకి రావాలి, శారీరకంగా మనం ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అన్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఆత్మవిద్య బోధించారు. కాబట్టి మనకి ఈ రోజు కొంత అవగాహన అవుతుంది. అదే డైరెక్ట్ గా ఓన్లీ భగవాన్ సబ్జెక్ట్ చెప్పు ఉంటే మనలో బహుశా 10% మందికి మించి అర్థం అవ్వకపోనండి. ఆయన భగవద్గీతని సమన్వయం చేసి, భగవాన్ సబ్జెక్ట్ ని భగవద్గీతని సమన్వయం చేస్తూ, మన డే టు డే లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దాన్ని కలుపుతూ, అంటే ప్రతి స్థాయి అంటే చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయి వరకు ఎవరికి ఎంత అవసరమో అది అంత అందజేస్తూ స్లోగా ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చారండి. అవుట్ ఆఫ్ గ్రేట్ లవ్, అంటే చాలా అమితమైన ప్రేమతో. అండ్ ఈరోజు డాక్టర్ వివేక్ గారు, మాధవి మనకి ఎందుకు డైరెక్ట్ గా ఉదాహరణ అంటే, నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చిన భక్తుల్లో వీళ్ళు ప్రైమే కాకుండా వాళ్ళు చిన్న పిల్లల్లా, నాన్నగారు వివేక్ సార్ని మాధవిని చూసినప్పుడు అంటూ ఉండేవారు, ఏమని, వీళ్ళేంటండి ఇంత చిన్న పిల్లల్లా ఉన్నారు, ఈ మాధవిని చూస్తే 5వ తరగతి చదివే పిల్లలా ఉంటుంది ఏంటండి, అసలు ఎక్కడ తను ఇంత పెద్ద డాక్టరా, లండన్ లో 10 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేసి వచ్చింది, అసలు అక్కడ సుఖంగా ఉండవలసిన జీవితం వదులుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఏదో ప్రజల కోసం ఏదో హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చేసిందండి. నాకు అనిపిస్తుంది, ఏంటి వెళ్ళిపోవాలని అనిపించదా ఈ పిల్లకి, ఆ సుఖపడాలని అనిపిస్తుంది, కానీ 10 మందికి ఇంత కష్టపడి సర్వీస్ చేయాలని ఎందుకు అనిపిస్తుందండి, వాళ్ళు మనుషుల్లా కనిపిస్తున్నారండి, వాళ్ళు మనుషులు కాదు, వాళ్ళు దేవతలండి అని చాలా సందర్భాల్లో అన్నారు. సార్ని, వివేక్ సార్ని కూడా, ఈయన ఎంత చిన్న పిల్లోళ్ళ ఉన్నారమ్మా, అసలు ఆయన చూస్తే అంత పెద్ద డాక్టర్ అని ఎవరన్నా అనుకుంటారా, మనం డాక్టర్ అని చెప్పలేదనుకోమ్మా, ఆయన ఏదో స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లోడో లేకపోతే ఏ కాలేజీలో చదువుకునే పిల్లోడో అనుకుంటారమ్మా భక్తులు అని. వాళ్ళ విలువ తెలియడం కూడా కష్టం అమ్మా మనకి, ఎందుకంటే ఋషుల్లా ఉంటారు వాళ్ళు, లోపల బయటికి చిన్నపిల్లల్లా కనిపిస్తూ ఉంటారు, అందుకు వాళ్ళ విలువ తెలియడం కూడా కష్టం. వాళ్ళ అంటే వి టేక్ దెమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. నాన్నగారు కూడా ఏం చేసేవారు, వచ్చిన వాళ్ళందరూ మా భక్తులకు ఎవరికైనా ఏదైనా ఉంటే మీరు చూసి వెళ్ళండి అంటే, పాపం వాళ్ళు గంట సేపు నాన్నగారి దగ్గరకు వస్తే 10 నిమిషాలు ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే 3-4 గంటలు భక్తుల్లో ఉన్న పేషెంట్లని అనారోగ్యం ఏమేమి ఉందో పాపం చూసి వాళ్ళకి మందులు రాసిచ్చి వెళ్తూ ఉండేవారు. అలా చూసుకుంటే పాపం నాన్నగారి దగ్గరికి వాళ్ళకి రావడానికి ఆస్కారం చాలా కొంత టైం మాత్రమే, ఎప్పుడో కానీ కుదిరేది కాదు. వచ్చిన కొంత టైంలో నాన్నగారిని ఆ టైంలో కూడా భక్తుల అనారోగ్యాలను అడ్రస్ చేయమని కేటాయించేసేవారండి. అయినా కూడా నాకు అనిపిస్తుంది, Usha, maybe I am sitting meditation, not true meditation. So Nannagaru knows why waste time like this. Better do some karma yoga like that. You send some people. And you are sitting, what you are doing, not much meditation. Go do your job like that. You would have sent. I am very sure. No, sir, because what I observed personally. Especially both of you. Of course, there are. Telugu. You can switch to Telugu. Yeah. అంటే చాలా మంది మంచి డాక్టర్స్ ఉంటారు, చాలా మంది ఓపికగా ఉంటారు, సహనంగా అన్ని అంటే స్పిరిచువల్ గా కూడా ఉంటారు. అంటే ఎస్పెషల్లీ గమనించింది వీళ్ళిద్దరిలో ఏంటి అంటే, చిన్నపిల్లల్లా ఉంటూ ఏమి ఎరగని వాళ్ళ ఉంటూ, ఎంతో మంది రకరకాల చీటింగ్ కూడా ఉంటుంది ప్రపంచం అన్నాక, కానీ వీళ్ళ కళ్ళకి అది కనపడదు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇంతమంది పేషెంట్స్ తో లెగిస్తే డీల్ చేస్తూ విసుగు ఉండదండి వీళ్ళకి. ఎప్పుడన్నా విసిగించేస్తూ ఉంటారు పేషెంట్లు బాగా, అంటే ప్రశ్న మీద ప్రశ్న వేయడం, ఆ చేసిన దాన్ని అనుమానించడం, ఇన్ని టెస్టులు ఊరికే చెప్పేస్తున్నారా మీరు అనడం, ఇలాంటివి చాలా కామన్ గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళకి అవగాహన లేక. ఎస్పెషలీ ఈ కోవిడ్ టైంలోనండి ఎంత మంది పేషెంట్స్ ని అడ్రస్ చేశారంటే డాక్టర్ వివేక్ అండ్ డాక్టర్ మాధవి గారు. నాన్నగారు డివోటీస్ గానే కాదు, ఒక గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గానే కాదు, అంటే ఇంతకన్నా దేవతలు భూమి మీద ఎవరుంటారు అనిపించే స్థాయిలో. అండ్ ఇద్దరు కోవిడ్ తో కూడా ఎఫెక్ట్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఏ రోజు కూడా
వాళ్ళు పేషెంట్స్ కు దూరంగా లేరండి. దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ. అ ట్రూ స్పిరిచువల్ పర్సన్ ఈజ్ వన్ హూ డజంట్ లూజ్ హిస్ గ్రౌండ్. అంటే భూమి మీద వాళ్ళ కాళ్ళు ఉంటాయి, ఆకాశంలో వాళ్ళ తలకాయ ఉంటుందండి. అలా వాళ్ళిద్దరూ ఎలా జీవిస్తారంటే, అంటే గ్రౌండ్ మీద మనం ఎలా ఉండాలి అంటే, ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగామన్న సంగతి మనకు స్పృహ ఉండకూడదు. అంటే నిజమైన మంచివాడు ఎవడు అంటే, తను మంచివాడు అని తనకి ఎవరికైతే తెలియదు వాడు మంచివాడు అనేవారు నాన్నగారు. అలా వాళ్ళిద్దరూ అంటే అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అండి, గోల్డ్ మెడలిస్టులు ఇద్దరు. ఆయన ఏమో ఎయిమ్స్ లో 10th ర్యాంక్ ఏదో మొత్తానికి ఎయిమ్స్ లో చదివారు సార్. మాధవి మెరిట్ లో ఎంబీబీఎస్ చదివారు, మెరిట్ లో పీజీ చేశారు, మెరిట్ లో లండన్ లో చదివారు. 10 ఏళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేసి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ లో చేసి, అంత క్రమశిక్షణలో అంత నీట్ వాతావరణంలో చేసి వచ్చి ఇండియాలో పేషెంట్స్ దగ్గర కూర్చోవాలంటే అది సామాన్యమైన విషయం కానే కాదండి. అండ్ మన ఇంట్లో మనిషిలా ఉంటారండి వాళ్ళిద్దరూ. అంటే ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పేషెంట్ గా మాట్లాడడం కింద ఉండదు. మన ఇంట్లో వ్యక్తులతో మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే చెప్పుకుంటే ఎలా చెప్పుకోగలమో, వాళ్ళతో చెప్పితే వాళ్ళు దాన్ని ఇంట్లో మనుషులుగా దాన్ని మనల్ని ఆదరించి, ఏది చేస్తే మంచో చెప్పి, మనం వినకపోతే మందలిస్తాం చూడండి, అలాగే మన కుటుంబ సభ్యులను అయితే మందలించి అయినా ఈ ట్రీట్మెంట్ మనం చేస్తాం కదా, అలా మందలించి ట్రీట్మెంట్లు చేసి కోవిడ్ టైంలో ఎంత మందికో ప్రాణం పోసారండి వీళ్ళు. అంటే గాడ్ చేతిలో వాళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అని చెప్పడానికి దే ఆర్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే మన అదృష్టం వాళ్ళు మనలో భాగంగా ఉండడం, మన ఈ ఆధ్యాత్మిక కుటుంబానికి వాళ్ళు భాగంగా ఉండడం. ఎందుకంటే ఫ్రీగా అప్రోచ్ అయిపోతాం వీళ్ళని. అయ్యో పాపం వాళ్ళు పెద్ద డాక్టర్స్, వాళ్ళు తెల్లారు లెగిస్తే వాళ్ళకి ఇంత పని ఉంటుంది, వీళ్ళకి మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదని ఉండదు. నాన్నగారి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళమో, చిన్న సమస్య వచ్చిన వివేక్ సార్ పేషెంట్ సార్ అంటే, ఓ ప్లీజ్ ఉషా సెండ్ మీ ద రిపోర్ట్స్. మాధవి గారు అయ్యో పంపండి, అయ్యో సారీ అండి నేను ఇంకా చూసుకోలేదు అంటే, అంత పనిలో అంత ఇంట్లో పనులు చూసుకుని బయట పనులు చూసుకుని, వివేక్ సార్కి వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ మదర్ ఇంట్లో ఉంటారు, మాధవి గారికి వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆయన డాక్టర్, ఆయన సమానంగా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఓ బాబు ఉన్నాడు. అసలు వాళ్ళకు ఫ్యామిలీ ఉందని, వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయని వాళ్ళకి ధ్యాస ఉండదు, మనకు ఉండదు. సో ఐ మీన్ నేను ఇదంతా ఎందుకు రిపీటెడ్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే, స్పిరిచువాలిటీ ఇన్ లివింగ్ అంటే మనం ఎంత గొప్పగా సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాము, ఎంత వివరంగా సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాము అనే దానికన్నా మనం ఎంత ఆచరిస్తున్నాము సబ్జెక్ట్ ని. అంటే ఒక వ్యక్తి మాటల్ని బట్టి వాళ్ళ ఔన్నత్యం కాదండి, ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఔన్నత్యం. అందుకే డాక్టర్ గారు అంటున్నారు, మన సంకల్పం, మన ఉద్దేశం, ఉద్దేశపూర్వకంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే. ఇంకొకటి కూడా ఇందాక వివేక్ సార్ చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళలో చాలా తప్పులు ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎన్నో తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళ జీవితంలో, అంటే ఎన్నో అన్యాయాలు చేసి ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు ఎవరిని చిన్న చూపుతో చూడొద్దు అన్నారు. అది అద్భుతం. అంటే రామకృష్ణుడు వివేకానంద మాటలు చెప్పినట్టే ఆయన చెప్తూ వచ్చారు. కానీ ఆయన చూసే దృక్పథం, ఇప్పుడు మాధవి గారు డాక్టర్ గారు అలా ఎదుర్కొండా మనం పెట్టుకుని ఈరోజు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే, వాళ్ళు హెచ్చు తగ్గులు చూడరండి మనుషుల్లో హెచ్చు తగ్గులు చూస్తే ఒకే రకంగా అందరి పట్ల మనం ప్రవర్తించలేము. అంటే హృదయంలో ఎంతో ప్రేమ ఉండాలి, ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల ఎంతో అనురాగం ఉండాలి. వాళ్ళు మనము వేరు కాదు, వాళ్ళకి చేసేది మనం చేసుకోవడం అనే భావంతో చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఈరోజు గ్రేట్ పీపుల్ అయ్యారండి. సో మనం అందరం నాన్నగారు భక్తులుగా, నాన్నగారి దగ్గర అంటే ఒక మహాజ్ఞాని సమక్షంలో మనం అందరం ఉన్నందుకు, ఆయన ప్రెజెన్స్ లో ఉండి ఆయన ఆత్మబోధని ఇలా ఆయన అన్నట్టు ఒక బెస్ట్ టీచర్, ఒక బెస్ట్ ఆచార్య మనకి. అంటే డే టు డే లైఫ్ లో మనం ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా వ్యవహరించాలి, లోపల ఉన్న వస్తువు పొందాలంటే మనసుని ఎలాగా పరిశుద్ధి చేసుకోవాలి, శుద్ధి అయిన మనసు తప్ప ఆత్మాకారం చెందదు, అంచేత శుద్ధిని ఎలా చేసుకోవాలని నాన్నగారు బోధించిన దానికి వీళ్ళిద్దరిని ఉదాహరణగా కూడా మనకి చూపించారు. వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మాట్లాడరు, కానీ వాళ్ళు జీవించే విధానం చూస్తే వాళ్ళకి మోక్షం ఇవ్వకుండా ఎవరు ఆపలేరు. సో మన జీవితాలను కూడా అలా మలుచుకోవాలండి. కేవలం వాచా వేదాంతం కాదు స్పిరిచువాలిటీ అంటే, కేవలం నోటి మాట కాదు, మన ఆచరణ. అది లోపల దాన్ని కరెక్ట్ గా అవగాహన చేసుకుని మెల్లమెల్లగా ఇంట్రోవర్ట్ అయ్యి ఆ మనసుని అంతర్ముఖం చేసి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఈ దైవీ సంపద అంతా ఏదైతే ఉందో అది మనం అవలంబించుకుంటూ వెళ్ళాలి. నాన్నగారు ఏం చేసేవారంటే, అందరిలోనే ఏదో దైవీ గుణం ఉంటుంది.
ఎటువంటి వాళ్ళలో అయినా ఒక చిన్న మంచి అయినా ఉంటుంది, ఎంత దుర్మార్గుడికైనా ఒక చిన్న మంచి ఉంటుంది. ఆ మంచిని పట్టుకుని అది హైలైట్ చేసి అదే పట్టుకుని అది ఆ వ్యక్తిలో అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్ళేవారు. వాడి ఫాల్ట్స్, వాడి డిఫెక్ట్స్ అసలు ఆయన కంటికి కనిపించినట్టు ఉండేవారు. అలాగే సార్ ఏమంటున్నారంటే ఎదుటి వాళ్ళలో ఎన్ని తప్పులన్నా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి పర్వాలేదు, జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది, అది ప్రారంభంలో జరగవలసి ఉంది, జరిగిపోయింది, దాని మీద మీ ధ్యాస పెట్టకండి. అభివృద్ధి పొందడానికి భగవంతుడు ఏం చెప్పాడో అది పట్టుకుని మీరు ప్రయాణం చేయండి. ప్రయాణం చేస్తే మీరు డెఫినెట్ గా గమ్యం చేస్తారు. ఎందుకు? జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది, మనకి తెలియదు, లేకపోతే మనం ఎవరు సంస్కరించలేదు, మనకెవరు మంచి మాటలు చెప్పలేదు, మనకి ఇది తెలియదు, తెలుసో తెలియకో చేశాము, మర్చిపోండి, వదిలేసేయండి. అండ్ మనం ఎవరైతే చెప్తున్నామో లేకపోతే ఎవరైతే వాళ్ళని రైట్ మార్గంలో పెడదాం అనుకుంటున్నామో మనం వాళ్ళలో దోషం చూడకూడదు. ఎందుకు? వాళ్ళు తెలియక ఏదో చేశారు, సో అది వాళ్ళు కాదు, లోపల ఉన్న చైతన్యం వాళ్ళు. సో చైతన్యవంతులు చేయడానికి పాజిటివ్ గా ఏది చెప్తే చైతన్యవంతులు అవుతారో అది చెప్పి వాళ్ళని సంస్కరించాలి. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ. అంటే చెప్పేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు వేరు కాదు, హెచ్చు తగ్గులు లేవు అని చెప్తున్నారు సార్. ఎందుకు అంటే వాళ్ళలో ఇంకా ఔన్నత్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారేమో వినేవాళ్ళలో. నాన్నగారు అంటూ ఉండేవారు ఎప్పుడు, వినేవాడు తక్కువ వాడని ఏ రోజు నువ్వు మాట్లాడుకు, వినేవాడు నీకన్నా తెలివి తక్కువ వాడని ఏ రోజు అనుకోకు. నీకన్నా చాలా తెలివైన వాళ్ళు, నీకన్నా చాలా సమర్థులు వాళ్ళలో ఉండుండొచ్చు, ఓన్లీ థింగ్ వాళ్ళు బయటకు వ్యక్తం అవ్వకపోవచ్చు. సో ఎప్పుడూ కూడా నేను ఎవరికన్నా గొప్ప అనుకుని మాత్రం నువ్వు బోధించకు. మనందరం సమానమే. నాన్నగారు మనకి ఎంతో బోధించారు కాబట్టి మనకి ఇది తెలుసు ఈ రోజు, లేకపోతే మనకి ఏమీ తెలియదు. ఆయన మనకి చెప్పింది మనం 10 మందితో షేర్ చేసుకుంటే మనం ఏదైతే ఆనందం పొందామో అందరూ కూడా పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది మనం ఇష్టంగా మనం ఆచరిస్తూ మనం అందరితో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే అందరం ఆనందంగా ఉండొచ్చు, మన పిల్లలు ఆనందంగా ఉండొచ్చు. అది ఆయన ఇంకొక మాట అన్నారు, తల్లిదండ్రులు చెప్తే పిల్లలు వినకపోవచ్చు. మన భక్తుల్లో బోల్డ్ మంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ఇలా డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా కొడుకు ఏమన్నా మాట వినకపోతే నేను మాధవ్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయమని, మాధవ్ గారు 2 మంచి మాటలు చెప్పండి వారికి, నేను చెప్తే వింటలేదు అంటే, జనరల్ గా పిల్లలకి ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళు లోకువ, బయట వాళ్ళు చెప్తే వింటారు. సో సార్ ఏమంటున్నారంటే మీ పిల్లలు ఎవరైనా మీరు చెప్పిన మాట వినకపోతే ఏ అంకులో ఆంటీయో ఇలా భక్తులను ఎవరినైనా కనెక్ట్ చేయండి, వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళతో చెప్పించండి. సో మీ మాట వినకపోయినా వాళ్ళ మాట వింటారు. అలా కొంచెం సహనంగా ఉండి మీ పిల్లలందరినీ కూడా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురండి అని చెప్తున్నారండి. అంటే ఆయన హృదయం ఎంత విశాలం, ఆయన పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదండి. ఆ ప్రొఫెషన్ కి మళ్ళీ మనం న్యాయం చేయలేమేమో అని చెప్పి పెళ్లి పట్ల ధ్యాస కూడా ఆయనకి వెళ్ళలేదు. సో ఇప్పుడు మనం మాధవి గారితో కాసేపు మాట్లాడిందాం, ఎందుకంటే పాప ఇందాక నుంచి ఆవిడని కూర్చోబెట్టాము, ఆవిడ గురించి చెప్తున్నాం కానీ ఆవిడ నోటితో మనం ఏమీ వినలేదు. ఆవిడ తండ్రి గారు కొంచెం సిక్ అయినప్పుడు ఇండియా వచ్చేసారు మాధవి గారు. షీ కేమ్ టు ఇండియా వెన్ హర్ ఫాదర్ వాజ్ నాట్ కీపింగ్ వెల్, అండ్ వచ్చాక ఉండిపోయారు. మాధవి గారు అంత లండన్ వదిలేసి, అంత కంఫర్ట్స్ వదిలేసి మీరు ఇండియా రావడానికి ఒకే ఒక్క కారణం, బీ అవైలబుల్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ పీపుల్. సో అండ్ ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయడం అస్సలు తేలిక కాదు, అది డాక్టర్లందరికీ తెలిసిన విషయం. ఎస్పెషల్లీ లండన్ లో వర్క్ చేసి వచ్చిన తర్వాత, అబ్రాడ్ కండిషన్స్ లో వర్క్ చేసి వచ్చిన తర్వాత. వివేక్ గారు అన్నట్టు చాలా మంది అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చి ఇండియాలో సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుని 1-2 సంవత్సరాలు ఉండి బాబోయ్ మేము ఉండలేమని పారిపోయిన డాక్టర్లు మాత్రమే తెలుసు అంట ఆయనకి. సో మాధవి గారు పారిపోకుండా ఇలా ఉండి అలా చిన్న పిల్లలాగా ఎవరు ఏమంటూ ఉన్నా, ఎవరు ఏమనుకున్నా, ఎవరు మీ మాట విన్నా వినకపోయినా వాళ్ళని బుజ్జగించి వాళ్ళకి మంచి చెడు చెప్పి మీరు ఇది చేయించుకోండి మీకు మంచిదని, వాళ్ళకన్నా చుట్టాల కన్నా స్నేహితుల కన్నా ఎక్కువ ఆలోచించి ఎలా మీరు పేషెంట్స్ ని అంటే అంత ప్రేమాప్యాయతతో చూసి మీ హెల్త్ ని స్టేక్ లో పెట్టి, ఈ రోజు మీరు మాట్లాడడం మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మాధవి అంటే స్వార్థం విడిచిపెట్టి పనిచేయడం ఎలా ఉంటుందో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. అంటే కేవలం సబ్జెక్ట్ చెప్పుకుని ఆనందించేయడం కాదు, నిస్వార్థంగా జీవించడం ఎలా ఉంటుందో మీరిద్దరూ నిలువెత్తు ఉదాహరణ. దో యువర్ చైల్డ్ లైక్. సో మీ మాటల్లో మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యి మీరు ఇందులో ఉన్నారు, ఇద్దరు రామకృష్ణ పరమహంస డివోటీస్ మీరిద్దరు. ఆయన ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నారో అంత సింపుల్ గా ఉంటారు మీరిద్దరు. ఆయన ఎంత నిరాడంబరంగా ఉన్నారో అంత నిరాడంబరంగా ఉంటారు. ఆయన ఎంత స్వీట్ గా ఎంత మధురంగా ఆయన బోధ, అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళు
ఆయన ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూలింగ్ అది లేకపోయినా సింపుల్ వర్డ్స్ లో ట్రూత్ అద్భుతంగా చెప్పేవారు రామకృష్ణులు. సో మీరిద్దరు ఆయన డివోటీస్ అవ్వడం, ఆయన చెప్పినట్టు మీరు జీవించడం, ఆయనలా సింపుల్ గా ఉండడం, అందరినీ ప్రేమించడం. డాక్టర్ని కొంచెం తిడుతూ ఉండేవారు రామకృష్ణులు, నాన్నగారు చెప్తూ ఉండేవారు. He used to make fun of this doctor profession because they generally doctors are after money. వాడి దగ్గరికి వెళ్తే దోసేస్తాడు అన్నట్టు చెప్తూ ఉండేవారు. And Nannagaru used to tell us so that none of the doctors will think about wealth, they think about welfare rather than wealth. సో ఫన్ చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. బట్ ఫన్ చేయవలసిన అవసరం మీలాంటి డాక్టర్స్కి ఎప్పుడు అవసరం రాలేదు, బికాస్ ఏదైతే ఆయన చెప్పారో అలా జీవిస్తూ ఉన్నారు. So in your words, tell us how Nannagaru came into your life and how it helped you, and me living inka ila, I mean adhyatmika abhriddhi chesukodaniki, how you are taking it as your like anchor. Cheppandi Madhavi garu. Thanks andi Usha garu, and it's been very nice interacting with you, Dr. Vivekananda. And Vivekananda garu, and you being a professor, you have gone beyond that to take care of your students in a spiritual way, which is really good. అంటే ఆయన పర్వ్యూలో మెడిసిన్ ఒకటే ట్రీట్ చేయకుండా ఒక స్టూడెంట్ ని హోలిస్టిక్ గా వాళ్ళ లైఫ్ ని అప్లిఫ్ట్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో టేకింగ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా మైల్ అండ్ గోయింగ్ బియాండ్ ఈజ్ రియల్లీ కమెండబుల్ డాక్టర్ వివేకానంద గారు. అండ్ మీకన్నా నేను అంటే ఆ విషయంలో ఐ షుడ్ స్టే ఐమ్ లిటిల్ బిట్ బిహైండ్. అంటే నేను పేషెంట్స్ ని ఎవరైనా నా దగ్గరికి వస్తే చాలా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా చూడటం వరకు, అంతేగాని స్పిరిచువల్ గా వేరే వాళ్ళకి టీచ్ చేసి వాళ్ళని ఆ లెవెల్లో కూడా ఇది చేద్దాం అన్నంత ఐ డిడ్ంట్ డూ. మీరు యు టేకెన్ ఎ మైల్ ఎక్స్ట్రా, నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్ మెడిసిన్ ఫర్ యువర్ స్టూడెంట్స్ and helping them for their own welfare and then for their own spiritual awakening. వాళ్ళలో ఉన్న స్పిరిచువాలిటీని ట్యాప్ చేస్తున్నారండి మీరు. వెరీ నైస్. And not only to the and for the whole country, because they are future doctors. Very 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 nice to listen to you, and it's been really nice that you said that up to 13 children will listen to parents ki 13 ఏళ్ల వయసు వరకు వచ్చే తర్వాత they might not listen, and having one more person who is spiritual to guide them, అది కూడా really good, Dr. Vivekananda garu. Yeah. I can listen to your voice, Dr. Vivekananda garu. Sir, your mic is on mute, sir. Just unmute it. Yeah, can you speak in Telugu so that everybody will understand better? Oh yeah, I will understand. That's really nice. okay. You will understand. I know you're multilingual, isn't it? You're a very intelligent person, apart from being Christian. So, Vivekananda garu medicine teach cheyakanda వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ స్పిరిచువల్ గా కూడా అవేకెన్ చేయడానికి he has taken an extra step. ఇక్కడ కూడా మెడికల్ కాలేజ్ లో ప్రొఫెసర్స్ అందరూ వాళ్ళ మెడిసిన్ టీచ్ చేసి అంతే, అక్కడికి దే లీవ్ ఇట్. అలా కాకుండా సండే వాళ్ళకి క్లాసెస్ హోల్డ్ చేసి వాళ్ళలో ఎంతవరకు స్పిరిచువల్ గా ఉన్నారో అక్కడి నుంచి వాళ్ళ డౌట్స్ క్లియర్ చేసి వాళ్ళు స్పిరిచువల్ గా అవేకనింగ్ కి హెల్ప్ అవడం అన్నది రియలీ నైస్ అండి. మనందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్, మనందరికీ ఒక కామన్ థ్రెడ్ లో మీట్ అయ్యాం. మనందరం కూడా వివేకానంద గారు కానీ ఉష గారు కానీ మనందరం ఒకే ఒక సింగిల్ కామన్ థ్రెడ్ వేర్ దెర్ ఇస్ అ గాడ్ ప్లే. మనందరినీ మీట్ చేయడానికి ఒకే థ్రెడ్ ఏంటంటే నాన్నగారు. మనందరిలోనూ కూడా ఒక కామన్ థింగ్ ఉందండి మనందరిలోనూ, అది నాన్నగారు. అండ్ ద బ్యూటీ ఈజ్ గారు హీ క్రియేటెడ్ ఏ సత్సంగ్. మనందరికీ కామన్ థ్రెడ్ ఆయన. మనం అందుకని ఆయన తెలియడం ద్వారా, బికాజ్ ఆయన తెలిసిన వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్ళే. ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఒక్క 1% వచ్చినా, ఒక 1 million వచ్చినా గొప్ప వాళ్ళే. వాళ్ళందరూ కలిసిపోయాం కదండి, మన సత్సంగం అయిపోయింది మనది. సో దట్స్ గ్రేట్. అండ్ గురువు గురించి చెప్పాలంటే అండి, ఐ హ్యావ్ స్టంబుల్డ్ ఆన్ టు మై గురు, విచ్ ఇస్ గ్రేట్. నాకు అదేమీ లేదు, బికాజ్ మై ఇంటెన్షన్ వాజంట్ ఇన్ ఫైండింగ్ ఏ గురువుని ఫైండ్ చేద్దామన్న ఇంటెన్షన్తో నేను లేను. సో ఐ జస్ట్ స్టంబుల్డ్. Maybe the grace stumbled onto me, or I stumbled onto grace that I found him.
ఆ తర్వాత one small comment she you knew Nannagaru after coming back to India or before that? I have met him after coming back to India, Dr. Vivek. See, when you do your duty to your parents, whatever your dharma, then Guru comes to you like that only. I think you came here because you want to take care of parents. So I think if you do our duty well, our role well, God and Guru, they themselves will come in search of us. That's what this is an example. So you came because you felt you should take care of parents. So that thought, no, that service has given taken to the next level. So that's what we have to do is we do our duty. God will take care of us, and Guru will take care of us. That is also there. That is absolutely, sir. Absolutely, sir. Absolutely, sir. So I stumbled into him. Guru Garu, Nannagaru was a big, pleasant surprise in my life because I wasn't looking for Guru. First meeting is memorable as every meeting. ఆయనతో ఉన్న ప్రతి మాట ప్రతి క్షణం is so memorable, so intense. ఎందుకంటే ఆయనతో మనం గడిపిన ప్రతి క్షణం ఎందుకంత మెమొరబుల్ అంటే because of his intense love, prema, because every interaction he does, it was with intense love. That's why it became so memorable. It has been so memorable. It was a pleasant surprise. Meeting him was a pleasant surprise. I still remember my first meeting with him, and there is an ocean of love behind his eyes. So how can it not be memorable? And Nannagaru, it's ఆయన ఈ భక్తులంటే అందరంటే విపరీతమైన ప్రేమతో ఆయన నోటి నుంచి ఎన్నో ముత్యాలు రాలని, దాంట్లో ఒక్క ముత్యాన్ని మనం పట్టుకుంటే చాలండి, మనం రియలైజ్ అయిపోతాం. ధారణ ఇస్ కీ, ధరించటం, నాలెడ్జ్ విచ్ వి హ్యావ్, దాంట్లో ఆయన నోట్లోంచి ఎన్నో ముత్యాలు రాలి, దాంట్లో సో మెనీ pearls have come out of his mouth. Just hold on to one of it, being realized. That's what I feel. Personally, I feel holding on to a single principle and making it your life, that is from Swami Vivekananda, will change the life drastically. Because we might read so many texts, so many books, but holding on to one principle and assimilating it and making it your life will change it. అలాంటి ముత్యాల నాన్నగారి నుంచి ఎన్నో లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, లైఫ్ చేంజింగ్ వర్డ్స్, అండ్ దట్ టు ఆయన వర్డ్స్ అందరి మీద అంత ఇంపాక్ట్ చూపించడానికి రీజన్ ఒక గురువు యొక్క వర్డ్, ఒక మహానుభావుడి యొక్క వర్డ్, ఒక మామూలు మనిషి యొక్క వర్డ్ కి డిఫరెన్స్, అంత ఇంపాక్ట్ అందరి మీద చూపించడానికి రీజన్ దర్ ఇస్ ద ఫోర్స్ బిహైండ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్. ప్యూర్ ప్రేమతో చెప్పిన వాక్యం, ఇట్ గోస్ టు యువర్ సోల్, కనెక్ట్ టు యువర్ సోల్ అండ్ చేంజ్ ఇట్. ట్రాన్సిషన్ ని కాజ్ చేస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. లెర్నింగ్, లైఫ్ లో మనం నేర్చుకుంటాం లెర్నింగ్, అండ్ దేర్ సంథింగ్ ఎల్స్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్, మార్పు. ఆ మార్పు రావడానికి ఒక ఫోర్స్ కావాలి. ఆ ఫోర్స్ గురువు యొక్క ప్రేమలోంచి వస్తుంది. వర్డ్స్ మైట్ బి సేమ్, బట్ ఇట్స్ ద లవ్ బిహైండ్ ద వర్డ్, అండ్ దట్ టు గురువు యొక్క ప్రేమ అనంతం, ఇట్స్ ఇమ్మెన్స్. ఆ ఇమ్మెన్స్ లవ్ విల్ కాజ్ ట్రాన్సిషన్. హూ యామ్ ఐ? నా దగ్గర ఎంత ఉందండి? ఐ ఫీల్ ట్రాన్సిషన్, ఒక మనిషి యొక్క ట్రాన్సిషన్, ఒక మనిషి యొక్క మార్పు, మనకి ఎన్నో వాసనలు, ఎన్నో వేల వాసనలతో పుట్టాం. అదర్వైజ్ వీ వుడ్ హావ్ బీన్ బార్న్. మనకి ఆ కార్మిక్ అకౌంట్, మనం వీఆర్ బార్న్ విత్ సమ్ ప్రారబ్ధ కర్మ, అండ్ వీ హ్యావ్ బార్న్ టు క్లియర్ ఆల్ దట్. ఆ ప్రారబ్ధాన్ని అంతా క్లియర్ చేయడానికే మనం, దిస్ ఇస్ ద లైఫ్, దిస్ లైఫ్ ఇస్ మెంట్ టు క్లియర్ ఆల్ దట్ ప్రారబ్ధ. దాంట్లో సమ్ గ్రీన్ యాపిల్స్, సమ్ రెడ్ యాపిల్స్ ఆర్ దేర్. కొన్ని మంచి కర్మ ఉన్నాయి, కొన్ని భోగించాల్సిన చెడ్డ కర్మ ఉన్నాయి. అవన్నీ once we have done all our prarabdha, we will leave this body. That's where we leave the body. So ఈ ప్రారబ్ధ కర్మని మనం అనుభవించినప్పుడు దాన్ని మోర్ మెచ్యూర్ గా, అంటే మనకి వచ్చిన ఇది ఎలా అయినా భోగించాల్సి వచ్చినప్పుడు, మనం సపోజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సంథింగ్ అండ్ దానికి మనం రియాక్ట్ అయ్యి, మనం ఈ జీవితంలో మనం ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇంకా ఎక్కువ ముళ్ళేస్తుంటాం. ముడి మీద ఇంకో ముడి, we tie one more knot on the karma,
and one more knot on the karma by reacting. So ఆ ప్రారంధాన్ని అనుభవించడానికి మనం పుట్టాం. అదృష్టవశాత్తు ఈ జన్మలో మన చెయ్యి పట్టుకోవడానికి ఒక గురువు దొరికారండి. సో holding on to his hand and walking is easy. It's easy to walk to Prarabdha, and that's his grace. And grace, ఆయన radar లో మనం పడ్డాం. And I feel very new a man like that. నాన్నగారు లాంటి మనిషి నా జీవిత కాలంలో తెలియడం, పరిచయం అవడం is the greatest achievement of my life, maybe of my lifetime. And I think maybe మీరు ఇండియా వచ్చిన మాధవి, మీరు ఇండియా వచ్చిన బహు తక్కువ టైంలోనే మీరు నాన్నగారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది కదా. అంటే ఫాదర్ కి బాగోకపోవడం, ఫాదర్ మరణించాక మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఉన్నాను నేను వైజాగ్ పద్మ గారి ఇంట్లో, మన వదిన గారి ఇంట్లో. ముందు రోజు రాత్రి వచ్చి నాన్నగారు అప్పటికి రెస్ట్కి వెళ్ళిపోయారు. మొదనాడు రమ్మంటే వచ్చారు, అలా దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ దర్శనం చేసుకున్న కాడి నుంచి లైక్ హీ ట్రీటెడ్ యూ లైక్ వెరీ వెరీ ప్రెషియస్ థింగ్. Vivek sir, like he would look at Madhavi with wonder and a huge affection, overflowing cup of affection. And he would look at her with admiration, like a small child, like one beautiful small child comes into the room, how you look at the child. He would look at Madhavi like that, and he would make her sit beside him. And he would ask her to eat with him, and he would talk about all her personal things, and then he would admire her for every word she spoke. And I think he played the father. He played her father's role too, because she just lost her father then. And like he replaced, I mean, I don't say that he replaced her father. He took the divine role of, not only giving her the comfort of her father, but the spiritual evolution, sir. That was so clearly seen when there was a conversation between Nana and Madhavi. And he gave this rarest opportunity to all these doctors in the Vizag, and he had to bring in Vivek sir for the most crucial decisions. When he doesn't want to listen to us, he used to call Dr. Vivekananda. I think like this, When he doesn't want to listen to us, then he used to make... No, I'll tell you now. I understood why he called me. You know why? If things are going well, it's fine. If something happens negatively, I think Madhavi Garu will feel he is responsible. She might have felt in some way like I only treated, I was responsible. I think he sensed that. He felt that she's so sincere, she would have taken on her head like that. So I think to just ease her burden, he brought me, saying that from a worldly point of view, one big doctor from Japan also came, he also saw, he only told to do all these major decisions, he only told to shift home, otherwise all this burden of decisions would have come under Dr. Madhavi. Today only I am realizing, he felt like she will unnecessarily feel like if she did not decide like that, maybe she should not have discharged home, maybe she should not have left him go home like that. She would have felt her nature, she would have taken the responsibility on her. Very true. I think that is the only reason he decided, okay, call Vivekananda, put that on him. He probably understood that I will not take it that way. Like I was like, Guru told you, okay, he will know, like that I would have taken. I would not have taken as if I have decided. I would have not, he decided, we followed. So I will not feel personally responsible. But I am only a visiting person, so I will not feel. If I am there and I am treating the doctor, even if he says, there I cannot play the role of a devotee, I have to be a doctor. So even if he says I want to go home, I have to think only medically. I cannot say, Nannagaru told, he knows. But I am visiting, so it's easy for me to accept, okay. Guru says, okay, maybe he sees that is the right thing to do, let us agree. I am not playing the role of doctor there, I am playing the role of devotee. But she, being the treating person, she cannot play the role of devotee, no? She cannot. At that point, you have to become, like even Nannagaru says, you have to refuse. No, you cannot do like that. Okay, that is the role of the doctor. So I think just to remove this burden from her mind, now only I understood.
That is the reason. Maybe. Very true, sir. That is so Because true, Madhavi, sir. The struggle so is there true, for both. So Both true, sir. even What you said Ushagaru, is Madhavi, very every day this Yeah. Because he anticipates, he will feel. So he is so sensitive to her needs. One more thing is, if you are telling being humble, where is our humble compared to Nannagaru's humbleness? See, we are nowhere near his humility. No, Pichu Guru will be so easily accessible. He was so much important to simple people. So compared to that, our humility is a little bit only. No, so there is nothing much to talk about our humility. Sir, no. See, he's huge humility. He is the ocean of humility. So there is no need to talk even about our humility. Nothing. Our humility is nothing. Zero. No, sir. For people like us, humility, like you people, is a large thing. Then we will think of Nana's humility. First, no, there is this verse in Aksharamanamala. అంటే భక్తులుగా బ్రో అరుణాచల అని అట్లా బాగా వినయవంతులు అంటే నాన్నగారి వినయం దగ్గర అంటే భగవంతుడు వినయం దగ్గర మన భక్తుల్ని పోల్చలేము. We can compare Nana's humility to the humility of devotees, but at the same time, for normal, people who like don't have so much patience or so much tolerance, we need to take you as example. Because to reach Nana, you can't take a huge high jump to reach Nana. So we will take you as example and move forward, sir. What Dr. Usha speaks is from the point of view of usual general normal devotee. Doesn't refer to her. She is herself is very humble. But as a spokesperson of the ordinary devotee, she is speaking. Don't take it literally. I know that. She is speaking from the devotee's normal person's point of view, not about her. He is very humble there. Extremely humble. Sir, humility is such a huge thing, sir, because see, unless we have humility, the depth of patience does not increase. And I think Nana has shown Dr. Madhavi and Dr. Vivek, sir, as an example for all the devotees, because we wouldn't leave Nana's presence, sir. I need to confess here that all the devotees around Nana, we were quite selfish in being in his presence. I am very honest about this. We were greedy about being in Nana's presence. So we never gave scope or space for others also to have his company, because we were so greedy that we didn't want to part from him even for like few steps away from him, so that let the newcomers spend some time with him, because you are with him constantly. But our greed knew no limits, so he had to bring in people like doctors like you, so that like he would call, make you talk medically so that you can sit in his presence, or else we wouldn't give you away. He would call, Dr. Garu vastunnara, I need to talk to him, or Madhavi, doctor na vivaram cheppali, nenu em medicines vaartunnano cheppalani pilisi daggara kuchobeti. He would give an example to all the devotees around, showing us an example of how humility is. Ella you are available to everybody. Ella you are humble and listening to Nannagaru and obeying what he is saying. Because we became, we took him for so much for granted that even if he was like, you move and give space, we wouldn't obey. Because we have taken Nana for granted, we have taken devotees for granted. So it's okay. We've been selfish only because we wanted to improve ourselves, we wanted to be with the divine, and we wanted to leave everything else for the sake of divine. But at the same time, as you and Madhavi have put it, you be a blessing to others and you become deserving to the huge blessings. See, it's not always you take it. So how much you give from what you received. So we received so much, sir. We received huge ocean of grace. And now, what are we doing with this grace? How much have we molded our life? How much have we impacted our lives? How much are we a source of impacting others today? Nana's body is no more. Nannagaru శరీరం ఈరోజు లేదు. ఆయన సముద్రం అంత ఆనందాన్ని, శాంతిని, దయని, పవిత్రతని అలా పొంగి 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 మన సహస్రాలను ముంచి వెళ్ళారు కదా.
ఎప్పుడు తీసుకునే ఎండ్లోనే ఉన్నాము మాధవి మేము. అంటే కూర్చుని గ్రీడీగా దగ్గర కూర్చుంటే వచ్చేస్తుంది, అంటే ఆయన కళ్ళు చూపు మిస్ అవ్వకూడదు, ఆయన నోట్లో వచ్చిన మాట మిస్ అవ్వకూడదు అని కూర్చుని ఆ మ్యాగ్నెట్ అతుక్కుపోయి అంత అనుభవించి, అంత ఆనందాన్ని, అంత శాంతిని, అంత ప్రేమని అనుభవించి తీసుకునేటప్పుడు గ్రీడీగా తీసుకున్నాము. మరి ఇప్పుడు పంచి పెట్టాలి కదా, అది అంటే పంచి పెడుతూ ఉంటే automatically flow. Usha garu, it will not, when the pot is full it will flow anyhow. And వివేక్ సార్ చెప్పినట్టు ఫ్లో అయిపోతుందండి, పంచుకుంటూ ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటుందండి కదా. సో అంటే మనం ఇంకా ఇంకా పవిత్రం అయ్యి ఇంకా స్వచ్ఛంగా అవుతూ ఉంటే ఇంకా ఖాళీ అయిపోతాము. మాధవి గారు మీరన్నట్టు మనం కర్మలు పోగు చేసుకుని వచ్చిన వల్ల ఈ రోజు మనం జన్మకు వచ్చాము. మన జన్మ పరంపరలోంచి బయటికి వెళ్ళాలి అంటే ఇదంతా ఖాళీ చేసుకుని వెళ్ళాలి. సో ఏ రోజుకి ఆ రోజు మనం ఎంత ఖాళీ చేసుకుంటున్నాము, ఎంత వెలుగుతో నిండి ఉన్నాము, ఎంత అంటే నెగిటివిటీ ఇంకా మనలో ఉందా, వెళ్ళిపోయిందా, మనం పూర్తిగా పవిత్రంగా పాజిటివ్ గా ఉండి ఓన్లీ పాజిటివ్ తలంపులన్నీ అబద్ధమే, కానీ నెగిటివ్ తలంపులన్నీ పోయి మనలో ఓన్లీ పాజిటివిటీ ఉందా. ఇది ఋగ్వేదంలో ఉంటుంది కదా, భారతీయ విద్యాభవన్ స్లోగన్ అండి ఇది. లెట్ నోబుల్ థాట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది డైరెక్షన్స్ అని. లెట్ నోబుల్ థాట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. సో నీ హృదయం నుంచి స్వచ్ఛమైన సంకల్పాలు, పవిత్రమైన సంకల్పాలు, అందరి పట్ల శ్రేయస్సు ఉన్న సంకల్పాలు నీలో ఉద్భవిస్తున్నాయా లేదా. తలంపు అబద్ధమే, కానీ తలంపు అబద్ధము, నువ్వు మనసు లేని స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు ఎలా జీవిస్తే ఆ స్థితికి వెళ్తావో అలా జీవించమని నాన్నగారు బోధించారు. దెర్ ఇస్ నాట్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్, అంటే అడ్డదారు ఏం లేదండి దీనికి, అడ్డదారులు ఏమీ లేవు. అంటే యు గెట్ ఓన్లీ వాట్ యు డిజర్వ్. నీకు అర్హత ఉన్నది నువ్వు అడగకపోయినా నీకు వచ్చేస్తుంది, అర్హత లేనిది నువ్వు అడిగినా రాదు. సో అంటే మన కళ్ళెదురుకుండా నాన్నగారు చూపించారండి ఉదాహరణగా. అంటే ఈ పొలిటీషియన్స్ గురించి అది మాట్లాడినప్పుడు గాంధీ గారు ఎలా ఉండేవారు, పటేల్ ఎలా ఉండేవారు, రాజాజీ ఎలా ఉండేవారు, వాళ్ళు ఎలా జీవించారు, కామరాజ్ పరిపాలనే రామరాజ్యం అని ఎందుకు అనేవారు, అంటే చనిపోయే రోజుకి వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 100 రూపాయలు కూడా లేని వాళ్ళండి వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు నా స్వార్థం నేను చూసుకుంటూ అంటే డబ్బు నా మనసులో నాకు విపరీతమైన డబ్బు కాంక్ష ఉంది అనుకోండి, యాజ్ వివేకానంద సార్ సెడ్, లోపల నీకు స్వార్థము, అట్రాక్షన్స్, లేకపోతే ధనకాంక్ష, లేకపోతే ఏదో కాంక్ష నీ హృదయంలో పెట్టుకుని నువ్వు బోధించినా కూడా దాని ప్రభావం ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఎందుకు ఉండదు అంటే నువ్వు దాని రహితమై బోధిస్తే, అంటే ఒక జ్ఞాని బోధిస్తే ఇంపాక్ట్ ఎందుకు ఉంటుంది, అంటే రాగద్వేషాలుండి బోధిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది క్లియర్ డిమార్కేషన్. సో నాన్నగారిని మనం ఉదాహరణగా తీసుకుని మనం ఆయన చెప్పింది జీవిస్తూ ఉంటేనే దాని ఇంపాక్ట్ వినే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. సో జీవిత విధానంలో ఉంటుంది. అందుకు నాన్నగారు మహాత్ములు అందరి జీవితాన్ని ఇలాగా మనకి విప్పి చూపించారండి. హౌ దే లివ్డ్. అంటే ఏరుకుని వంకాయలు అవి కొనుక్కుని తెచ్చుకుని, అంటే మార్కెట్ వాళ్లే చేసుకుని, అంటే చిరిగిపోయిన చొక్కాతోటి పదవి పోయేసరికి, అంటే పదవి నిండా చేసి నిస్వార్థంగా పనిచేసి నిష్కామకర్మ చేసిన వాళ్ళు సింపుల్ గా ఎలా బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించారు. అంటే పరామర్శ కోసం వెళితే, ఇప్పుడు ఎవరు మన తిలక్ గారు అనుకుంటా, తిలక్ గారు మనవడో ఎవరో చనిపోతారు ఈ డిజీజ్, అంటే పాండమిక్ లాగా అప్పుడు కోలరా ఇలాంటివి వచ్చేసాయి, మసూచకం అనేవారు. అప్పుడు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డై, వెన్ కోవిడ్ కేమ్ సో మెనీ పీపుల్ డైడ్ కదా. సో అలా వచ్చి చనిపోయినప్పుడు జనరల్ గా చాలా దుఃఖము, ఆందోళన వచ్చేస్తుంది కదా. అలాంటి టైంలో పరామర్శించడానికి వెళ్తాము. వి గో టు లైక్ కన్సోల్ దెమ్ ఫ్రమ్ దేర్ సఫరింగ్ ఆర్ సారో. వి విజిట్ దెమ్ టు కన్సోల్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది లాస్ దే హ్యాడ్. సో నాన్నగారు అలాంటి వాళ్ళు గ్రేట్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు అందరితో మామూలుగానే ఉండేవారంట. ఇదేంటి వీళ్ళు పరామర్శించడానికి వస్తే వీళ్ళే మనల్ని పరామర్శిస్తున్నారు అనుకునేవారంట. అంటే ఫర్ దెమ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్. ఫర్ దెమ్
ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎంతో బయటవాడు అంతే. ఒక పాండమిక్ వచ్చి అందరినీ కొట్టుకుపోయినప్పుడు మనము కొట్టుకుపోయాము. ఏముంది ఇందులో ఆశ్చర్యపడడానికి, బాధపడడానికి, బెంగపడడానికి? వాళ్ళు మన వాళ్ళు కాదా? వాళ్ళ పిల్లలు మన పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు కాదా? అంటే వాళ్ళ ఆదర్శమైన థింకింగ్, వాళ్ళ ఆదర్శమైన జీవితం, అంటే హృదయంలో పవిత్రత ఉండే, హృదయంలో రిచ్నెస్ ఉంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ని ఎలా వాళ్ళు తీసుకునేవారు అని ఉదాహరణగా చెప్పేవారు మాధవి. వై? Because we have to live like that. We have to evolve to a stage where we are unperturbed by situations around us, where we are peaceful in spite of our prarabdha, where we are loving in spite of loss of others, where we can love everybody equally in spite of their drawbacks, because he loved us with all our drawbacks. He loved us immensely, unconditionally, with all our drawbacks, with all our drainage, with all our impure thoughts, and made us what we are today, and still processing us further. So share this with people who haven't met Nana, share this with people who do not know about spirituality. Show your love and affection to people who are lost. And I think that is the only purpose we have here now. I'm talking, as Vivek said, I'm talking on behalf of all Nana devotees, that we need to do this. You both are already doing it. We take you as an example in this platform, and we need to live a life where it's not just we were greedy to grab Nana's attention, we were greedy to grab Nana's grace, and he has blessed us tremendously. చాలా అనుగ్రహించారు. ఆ అనుగ్రహాన్ని మనం ఆస్వాదించి మనం ఏం చేస్తున్నాం? We need to reflect on this. ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ, నాన్నగారు అన్నారు కదా, టీచర్ ఎవరు? సో ఈ రోజు మన టీచర్లు అందరం, అంటే హూఎవర్, నాన్నగారు టీచర్స్ ఆర్ నాన్నగారు ప్రవచనం చెప్పేవాళ్ళు కానీ, నాన్నగారి గురించి బోధ చేసేవాళ్ళు కానీ, నాన్నగారిని ఆస్వాదించి 4 మాటలు ఎదుటి వాళ్ళతో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు కానీ, మనందరం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, నాన్నగారి ప్రేమను మనం రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి. ఎవరిలోని మనం, అంటే రాగద్వేషాలు మనకి కనపడకూడదు ఎదుటి వాళ్ళలో. ఇష్టాలని మనం పక్కన పెట్టాలి. హృదయ సౌందర్యంతో ఉండాలి. నాన్నగారు అందరి పట్ల ఎంత ప్రేమ చూపించారో అదే ప్రేమగా అన్ని వేళలా మనం ఉండలేకపోవచ్చు, బట్ మేక్ యువర్ మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ టు బి వాట్ హీ వాంట్స్ us to be. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ది ఓన్లీ గోల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ టుడే కదా మాధవి. అంటే మేము విన్నంత మీకు వినే టైం ఉండుండకపోవచ్చు, మేము ఆయనతో స్పెండ్ చేసినంత, ఆయనతో తిరిగినంత మీకు టైం ఉండుండకపోవచ్చు, బట్ ఆయన చెప్పిన 4 ముక్కల్ని మీరు మోసుకు వెళ్ళి, అంటే అదే తేనె ఎలాగా అంటే దూరం నుంచి వచ్చిన తేనె తీసుకుని ఎలా పువ్వుల్లోంచి వెళ్ళిపోతాయో, అలా మీరు అది ఆ నెక్టర్ ని తీసుకుని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసేసారు మీ జీవితంలో. మేము నెక్టర్ తాగుతూ వీఆర్ స్టిల్ డ్రింకింగ్ ఇట్. When will we distribute the fragrance? When will we distribute the sweetness? So sir, it's very important, and this session is so important for us today. This month is Nana's birthday month, that we understand we received so much from Nana. It's time we share it with unconditional love, understanding, and as Nana said, who is the best teacher? One who understands, assimilates, takes it into his depth, and teach it in such a way that people want to listen, people will love to listen to you, people will want to transform themselves. And how will people transform? Only where there is love. Without love there is no transformation, sir. We haven't transformed without his love. All our devotees, putting me in front, talking about this is, we have evolved only in his love, sir. We had nothing to attribute to ourselves. His unconditional, unceasing love towards us, 24/7. The way we have 24/7 radio today, his unceasing love expressed. There are saints and sages or good people who don't express themselves. He had expressed himself in a vast way. మాధవి అన్నట్టు ఎంత ప్రేమ కురిపించి, ఎంత ప్రేమ పొంగించి మన మీద, ఆయన మనల్ని ఒక్క మాట తీసుకుని జీవించేసిన మనం ముక్తి పొందేస్తామని చెప్పినట్టు,
సిన్సియర్ గా ఫాలో అయిపోతే అక్కడికే వెళ్ళిపోతాం అందరం. అండ్ వీ షల్ డూ ఇట్ టుగెదర్ సార్. వీఆర్ ఆల్ టుగెదర్, వీఆర్ ఆల్ వన్ ఫ్యామిలీ. We will help each other, we will grow together, and finally we will all become Nana and no individual remaining. Inka Madhavi, Vivek, Usha, Sunil evaru undaru. Yeah, one more thing. I think from all religions you have to take the good points. If you look at Christianity, there is a great emphasis on service. Yes. I think we give importance to bhajan, puja. That is important to mold the mind, but we cannot stop with that. They only prepare you, but you should not stop with that, is my understanding. That is very important, but I think that is the starting. You make yourself better, but then I think you have to serve people in whatever way possible. Only by helping people, when you help them, it may be monetary, or it may be lot of psychological need is also there. People don't have emotional support, suffering, they reach out, help them, then tell, then they will see why we are helping them, then they themselves will ask and learn Nana's teaching from us. I think we have to, in our surrounding, people are suffering, whatever way, I think we have to reach out. I think we have to put service for others as the expression of our love of God. Love of God has to extend to love of his, all are God's manifestations only. So you have to see Nana in everybody and try to reach out to Nana through people. I mean, this I am quoting from scripture, not that I am an evolved human being like that. I am also telling myself through this. We should, in our profession, there is a little role easy to do because we are doing it little bit with that idea, because that naturally that opportunity there for us to do that little bit. So I am just expressing to me. I am telling me only, not you. I have nobody to tell. I am just expressing that we should think like that. Very true, sir. Very true. I mean, that's how we break the conditioning and barriers we have, our limitations. Cheppandi Madhavi. Usha garu, you're already full and you're already spreading Nannagaru's messages and you are the main portal of this whole of online satsanga, which has been reaching lakhs and lakhs of people, isn't it? You are his I mean, so indebted Madhavi. అంటే ఆయన రుణం తీర్చుకోలేము, అంటే గుండెలు నింపేశారు కదా. సో అంటే వీఆర్ నాట్ అప్ టు ది మార్క్ అనేది అంటే ఎవరికి వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా మాధవి. అంటే వి నో, యాజ్ సర్ సెడ్, ఐఎమ్ నథింగ్, ఇట్స్ ఆల్ హిమ్ అన్నట్టు. ఇట్స్ ఆల్ హిమ్ దట్ డస్ ఇట్. మనం ఇంకా ఇలా అంటే సంపూర్ణం ఇంకా అవ్వకుండా ఏదో వెలితి ఉంది అంటే వీఆర్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టిల్. అంతే కదండి. అంటే చిన్న వెలితి లేకపోతే వి ఆల్ విల్ బి రియలైజ్డ్ బై నౌ, ఇజంట్ ఇట్? yes. అంటే మాధవి ఆ వెలితి ఏంటి అంటే నాన్నగారు, అంటే ఈ వెలితి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నాన్నగారు అంత సంపూర్ణమైన సబ్జెక్ట్ ని అంత అర్థం చేసుకునే భాషలో ఆయన ప్రజెంట్ చేసి అహర్నిశాలు కష్టపడి ఆయన బతుకునంతా సాక్రిఫైస్ చేసేసి మనకి సుఖాన్ని చెలిపారు, అన్ని విధాల సుఖాన్ని. ఆయన ఒక్కరోజు కూడా సుఖపడింది లేదు, మనకి సుఖాన్ని ఇచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోయారు. మనం సుఖపడుతూ కూర్చున్నాం కానీ సాక్రిఫైస్ చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ ది ల్యాక్ ఐ కెన్ క్లియర్లీ సీ మాధవి. ఆయన మన కోసం సాక్రిఫైస్ చేసి వెళ్ళిపోయారు, మనలో కంప్లీట్ ఇంకా ఆ సాక్రిఫైస్ లేదు. అంటే ఆ ఈగోని పూర్తిగా ఇచ్చేయాలి. ఐ మీన్ హ్యూమిలిటీ సార్, హియర్ కమ్స్ హ్యూమిలిటీ. అంటే అంతటా నాన్నగారు ఉన్నారు, లోపల నాన్నగారు ఉన్నారు. అక్కడే నువ్వు పొందవలసింది లోపలే, నువ్వు వెళ్ళవలసింది హృదయంలోకే. అక్కడే అంతర్యామి ఉన్నాడు, అదే నీ స్వరూపం. కానీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇదంతా ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఓన్ రిఫ్లెక్షన్. సో నువ్వు దాన్ని నీ వికారంతో చూస్తే అది వికారంగా కనిపిస్తుంది. నువ్వు ఒక జ్ఞానికి, అదే వివేక్ సార్ అన్నట్టు ధర్మరాజుకి చెడ్డవాడు కనపడలేదు ఎవరు, దుర్యోధనుడికి ఎవరు మంచివాళ్ళు కనపడలేదు. సో మనం చూసే దృక్పథంలో అంటే మనకి అంతటా నాన్నగారు తప్ప రెండోది కనిపించిన రోజు మనకి రావాలి. ఎవరికి ఎన్ని వికారాలు ఉండొచ్చు. సార్ అన్నట్టు
వికారాలు ఉండొచ్చు, మంచి చెడులు ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు దుర్మార్గులు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ద్వేషమే వాళ్ళ స్వభావం అయి ఉండొచ్చు. ఎన్ని ఉన్నా కూడా వాళ్ళ పరిస్థితులు వాళ్ళని అలా చేసినవి అనే అండర్స్టాండింగ్ మనకు వస్తే, అరే వాళ్ళకి గురువు ఉండుంటే, వాళ్ళని ఇంతలా ప్రేమించుండుంటే, వాళ్ళకి ఇంతలా బోధించుంటుంటే వాళ్ళు మనలాగే ఉందరు ఈ రోజు. వాళ్ళు అలా లేకపోవడానికి కారణం వాళ్ళ పరిస్థితులు, వాళ్ళకున్న సహవాసాలు, లేకపోతే వాళ్ళకి లేని హోలీ కంపెనీ. సో మనకి ఏదైతే సాధ్యమైందో వాళ్ళకి కాని మొల వాళ్ళకి అలా అయిందనే దయ చూపించాలి, కానీ వాళ్ళ పట్ల మనం భావన పెట్టుకోకూడదు. సో అది సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో అది ఉన్నా కూడా డీప్ గా నాన్నగారు ఇట్స్ నాన్నగారు ఎవ్రీవేర్. సో నువ్వు నీ కుడి చేతికి ఇచ్చేది, నువ్వు కుడి చేతి ఎడం చేతిలో పెట్టుకుంటే నాకు నేను ఇస్తున్నానని నువ్వు ఎలా అనుకోవో, నువ్వు చేసే ప్రతిదీ నాకు నేను చేసుకుంటున్నాననే భావంతో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే, హీ గేవ్ సో మెనీ క్లూస్ టు ఇవాల్వ్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవిత విధానం ఎలా ఉంటే నువ్వు అక్కడికి చేరుకోగలవో తొందరగా. చాలా అద్భుతంగా అన్ని విధాలుగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా మాధవి. సో అంటే డీవియేట్ అవ్వకుండా, సబ్జెక్ట్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వకుండా, ఆయన ప్రేమని ఆస్వాదిస్తూ సబ్జెక్ట్ ని పట్టుకుని ఒక్క మాట అయినా చాలు, 1 word ఈజ్ ఇనఫ్, 1 look ఈజ్ ఇనఫ్. ఆయన నిరంతరం అలాగా ఆయన చక్షులతో మనల్ని చూస్తూనే ఉన్నారు, ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉన్నారు. సో కొరత లేని ఆయన ప్రేమకి మనం కొరత లేకుండా మనం ప్రేమించగలగాలి. కొరత లేకుండా, అవును, ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ దెన్ విల్ బి రియలైజ్డ్. yes. సో అంటే అది అయిపోతే వీఆర్ వన్. అది అయిపోతే వీఆర్ వన్. సో ప్రాక్టీస్ వన్నెస్ బై ఆల్ మీన్స్. ట్రాక్ లో పెట్టేశారు అందరినీ. సో వీ హ్యావ్ ఎ జర్నీ టు గో త్రూ. yes. practice oneness all through. Sir, only practice oneness, sir. There's nobody apart from me. I am doing to others what I am doing unto myself. So నాకు వేరే వాళ్ళకి భేదం లేకుండా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే భేదం will be lost, Madhavi. And I mean, as you said, we are all work in progress, and we have and caused a tremendous transformation in all of us. And అంటే ఇంత తయారు ఎందుకు చేశారు అంటే, so that you are a blessing to the world. ఇంకా నువ్వు రాగద్వేషాలతో నీ ఇష్టాలతో కూర్చోమని కాదు ఆయన మనల్ని అనుగ్రహించింది. నా అనుగ్రహాన్ని నువ్వు ఆస్వాదిస్తూ, నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తూ, నువ్వు 10 మందికి ఉపయోగపడేలా నీ జీవితాన్ని సాగించు. అంటే ఏదో రోజు అందరూ ఊపిరి వెళ్ళిపోతుంది, వెళ్ళిపోయే లోపల గివ్ టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్, షేర్ విత్ పీపుల్, knowing that there are no others. It's a beautiful way of living. It's a very beautiful way of living. And అది అలా జీవించడం మొదలు పెడితే ఆ బ్యూటీ నుంచి బయటకు రాలేం మాధవి. ఇట్స్ లైక్ అదే నాన్నగారు ఆ షుగర్ బాక్స్ లో పడిపోతే యూ విల్ నాట్ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ సిట్ ఇన్ సాల్ట్. సో అలా నాన్నగారు మాధుర్యం తాగుతూ జీవిస్తూ షేర్ చేసుకుంటూ, లెట్ us cherish our life and let there be no suffering in the world, Madhavi. I know you can't, Nannagaru anevaru, you can't erase suffering in the world. You can only do your part and leave the place. So to do to the best of your capacity and he will increase the capacity. మనం మగ్గుతోనే నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు, ఇంకా విశాలం అయిపోయి ఆయనే ఇంక్రీజ్ చేయాలి. It's so wonderful. And the last days of Nannagaru, అంటే నాన్నగారు లాస్ట్ జర్నీ, హిజ్ అంటే ఆయన ఫిజికల్ లాస్ట్ జర్నీ, those last 3 months especially, he had made you both instrumental to take care of his physical body, his medical needs, and he took it as an excuse to bless you tremendously, because you are in a platform where you can help a lot of people. Mainly Dr. Madhavi, I am little occasional visitor only, mainly Dr. So that అంటే ఏ పర్పస్ కోసం అంటే మాధవి came with a purpose to India, so he has filled her with grace so that she takes that path and walks on that. అనుగ్రహించేశారు మాధవి, మీరు ఏ పర్పస్ కోసం ఇండియా వచ్చారో
మిమ్మల్ని నింపి ఆ పర్పస్ సర్వ్ అయ్యేలాగా he made you his instrument. And it's such a wonderful thing to see all of you like this, and you will always be an inspiration, sir. Vivek sir and Madhavi, we will take you as our example and our inspiration to lead a completely selfless life. Please don't leave yourself అండి ఉష గారు, మిమ్మల్ని వదిలేకండి, మేమందరం మిమ్మల్ని తీసుకుంటాం. No, Sunil, whatever Usha Garu says, it's a representative of a normal human being. Don't take Usha is speaking. She is not speaking for her. Don't correct also. It is understood that she is speaking on behalf of an average normal human being like no, but as a normal devotee, I want to make sure she is also on your side. No. Don't have to say. She's always like that only. No need to say. It's always understood. She is speaking on behalf of. Okay, sir. Okay, understood. Actually, you don't have to even say about that. No need. Sir, now tell me, Madhavi and Vivek sir, how are you so childlike all through without any adult attributes? I think it is God given only. God given. Certain innocence has to be there. So you have faith in things, like you believe people, you believe things. But one thing is there, if you are like a child, little bit I think we have, both of us, we have a little bit, not much, little bit, that makes you also more vulnerable. Yes. Like if you are a child, you will believe everything. So you can also be harassed or exploited. So that childness also will come with certain vulnerability. But I think God has given us certain knowledge to protect us also, so we are not that vulnerable. That knowledge is there to be aware, but I think it is inherent nature given by God only, I can say. How can we develop? It cannot be developed. See, certain nature has to come. Maybe, yeah, but some people he give leadership mindset also. That is also great. So somebody is childlike, it's great, but somebody not childlike also nothing less. Because certain times big decisions have to be taken, big organizations to be run, then you cannot be childlike. Like there are different human qualities are needed. Everybody cannot be childlike, no? So I think it's all, we are all, each has a certain quality which is inherent. And being a childlike also can work negatively. Sometimes it depends. So sometimes the leadership quality is needed, certain boldness is needed, sometimes a little aggressive nature is needed. Yes, so I think even sometimes aggressive people are needed. Yes, apparently appearing aggressive, no, their role is sometimes needed. So I think all human nature, the variety in nature is very important. Each person has to choose. For our role, it suits us. God has blessed that nature. If I end up in some army or thing, what will I do? I'll be a misfit. You know, God has to give the nature and the suitable role also, then it matches, you are comfortable. Otherwise, you feel out of touch. Yes. So if you are a big administrator, then you have to take some hard decisions without worrying too much. If you are sensitive, it is not possible. So I think some bold decisions, some aggressiveness, all are welcome. I think God's variety is there because every quality has a need in the world. So while we are happy with our nature, we should not think that another nature is less or more. We need all varieties. That's what I would say. Yes, sir. So true. Swadharmam. That's why Nana always quotes from the Bhagavad Gita. He says, don't leave your Swadharma. Because each one, as you said, each one has their own trait. So, and they will follow it, and for them, it is the right path. So for every dharma, there is one bhima also needed. Dharma has to be protected, no? Some bhimas are also needed. It's okay. As long as the direction and the surrender is to God, it's okay. All nature is fine. Being like a big leadership, aggressiveness, everything is fine. As long as it is devoted to God, all nature is fine. Correct, sir. This is so true. I mean, keeping God in front, you enacting a role in sync with divinity is wonderful, sir. It's wonderful. I mean, that is the truth. I mean, as you said, each one has a different role, each one has their own attribute. Utilizing your attribute, keeping the divine as your goal,
when you walk, I think that's each one's beautiful path. And Nannagaru also always said, not one person, not two persons went in a similar path to realize the truth. For each one, it may be different. Stick to your path. Stick to your path. Be sincere to your path, and don't imitate others. Don't get intimidated by others. You have your courage. You walk with courage. Be fearless. And it's very important to be fearless, sir. And it's very important to not compare yourself with anybody. Because as you said, each one is unique in their own way. Each one has their own strengths. Hold on to your strength and move forward. And don't get influenced by people's like negative talk, or don't do your own self-negative talk. Be strong enough. And as you said, take dharma as your, the forefront is dharma. With dharma in your mind, you carry on your life and everything will fall in place. So you can be Bhima, or you can be any strong person, or you can, as you said, you can hit a few people also, but with dharma as your intention. Yeah. So beautiful, sir. You had to add these tidbits or else it's not complete. And Madhavi, yeah, so what makes you what you are today, Madhavi? What makes me what I am today? Not a single thing, isn't it? Yeah. What makes me what I am today is grace. Grace, Usha Garu. It's grace which gives manaki a spiritual path manam pursue cheyalanna idi kuda grace enandi. The thought which we get that we have to pursue a spiritual path is also grace. It's not me. Somewhere I stumbled onto grace. అది లేకపోతే ఇంకా all these physical attributes nothing కదండి. అవునండి. All these physical attributes are true. అవును. I think it's grace what made me today, and I think it's grace. ఇప్పుడు ఈశ్వరేచ్ఛ లేకుండా చీము కూడా ఇదవదు అంటారు కదా. అవును. అంత ఈశ్వరేచ్ఛేనండి. Sir, anything for both of you more to contribute, you please feel free to talk. I have talked too much, so I'll keep quiet. No. I think nothing is too much, Vivekananda Garu. Sir, it's always like this, no? The speakers will be there, but the most talkative and the most time taken to talk will be me on the platform always. Irrespective of what others speak, I take most space in talking. No. That is your role. You have to do. Nannagaru's will andi. That is your, yes, that is God's will. Exactly, sir. Exactly, or else devotees will not be there to see or listen to the satsang. Usha garu ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తామండి లాస్ట్ ఒక అలాగే. Yes, sure, Amma. Because all is love, all is beauty, and Nana used to sing this song with so much love, Madhavi. Oh God, beautiful is one song. He would pour his heart out, and he would he would raise his pitch, he would lower the pitch like a graph and say, oh God, beautiful, thou art high in the mountain, thou art deep in the ocean, thou art grave in the forest, thou art mercy to the merciful, thou art love to the lover, thou art service to the serviceful, thou art bliss to the yogi. And meaning, meaning he's everything, and let thy will be done. And this is one beautiful mantra, Madhavi, let thy will be done. అంటే నీ సంకల్పమే నెరవేరుగాక. అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఇది మంత్రం కింద కూడా పెట్టుకోమని చెప్పేవారు మాధవి.
ఏది జరిగినా నీ సంకల్పమే. లైక్ మీరు అన్నట్టు ఈశ్వర ప్రణాళిక లేకుండా చీమైన కుట్టదు, ఈశ్వర సంకల్పం లేకుండా చీమైన కదలదు అనేది సామెతే ఉంది మనకి. సో నీ సంకల్పమే నెరవేరుగాక అంటే ఇంకా నా సంకల్పం అంటూ అవసరం లేదు, ఇంకా నేను వద్దు నాది వద్దు, నీ సంకల్పం నెరవేరుగాక లెట్ మీ అబైడ్ బై దట్. నీ సంకల్పానికి అనుగుణంగా నేను ఉంటాను, నన్ను నీతో తీసుకెళ్ళు. అంటే మన ఈగోని అయి తీసేస్తే అప్పుడు ఈశ్వర సంకల్పమే మన ద్వారా వెళ్తుందండి. అవునండి, అవును. Purely become an instrument. Yes. So thy will let thy will be done ante. అంటే అది yes అవును. అంటే నీ సంకల్పమే నెరవేరుగాకలో అంటే నేను లేదు, నాది లేదు, నా సంకల్పం లేదు, నీదే. So that's one way to arrange yourself. తీయాలంటే ఆయనే తీయాలి. He has to do it. Constant remembrance పాయింట్ చెప్తారు. చెప్పండి మాది. అన్ని వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి టేక్స్ బిగ్ లీప్స్ అండి. అది సపోజ్ టేకింగ్ ద డోర్షిప్ ఆఫ్ అంటే డోర్షిప్ అంటే జస్ట్ బీయింగ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బిగ్ థింగ్ కదా. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మన సైడ్ నుంచి ఎఫర్ట్, ఆయన సైడ్ నుంచి గ్రేస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. యాజ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఆయన చేపట్టుకుని నడిచేస్తే సరిపోతుందని, ఆయన మన చేపట్టుకుని నడిపించేస్తున్నారు. జస్ట్ బీ అవేర్ అంటే బీ అవేర్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఆల్ త్రూ. అంటే డైవర్షన్ లేకుండా ఆయన ప్రెజెన్స్ లో ఉంటే వీఆర్ డన్. అండ్ ఐ థింక్ సత్సంగ్స్ ఆర్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు రిమైండ్ దిస్ అండి. Satsang is a beautiful time to remind ourselves that we will be and we are grace. Usha, grace is already there. Video play chestanu Usha. Play cheyamma. With the video we will end Nana's video, and I think it's very important that we end it with Nana's video. సో ఇప్పటి వరకు ఊరికే ఫార్మ్స్ 3-4 ఫార్మ్స్ కనిపించాయి, 3-4 పేర్లు కనిపించాయి. సో లెట్ ఇట్ బి నానా అలోన్. మంచి దర్శకులు చేస్తాను. ఊరి పీపుల్కి ఫ్రీగా చేస్తూ ఉంటాను. రామకృష్ణ గారికి 2 ఇది 5-6 రోజులు కనపడలేదు, మీరు కనపడలేదు అడుగుతారు. ఇది కనపడకపోతే మీరు కనపడలేదని అడుగుతారు. తప్పించుకుని అడుగుతారు. భగవాన్ క్రియేషన్ లేదు. నేను ఉంటానండి, అన్ని హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతాప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్తానండి. గవర్నమెంట్ చెల్లి పేరు వసుంధరండి. చెప్పా కదా, ఇప్పుడు అప్పుడు మర్చిపోతున్నా. అప్పుడు రేపు కానీ ఎదురుండి కానీ నీకు ఎప్పుడు కాదు చాలా అర్జెంట్ అయింది కాదు, మీ చెల్లిని అక్కడ తీసుకురా. జగన్నాథ్ గారి ఇంటి తెలిసింటారు అన్నారు. తెలుసండి, మీ చెల్లిని తెలుసా? వెళ్ళొచ్చు. Thank you so much, Madhavi. I mean, it was so heart-touching. Thank you, Shreya. So heart-touching, Madhavi. There's so much presence kada. Enough manaki chalu. Giri rupamo, guru rupamo,
Sri Nana Padame Maku Saranyam Giri Rupamo Guru Rupamo Sri Nana Padame Maku Saranyam Giri Rupamo Guru Rupamo Sri Nana Padame Maku Saranyam. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Madhavi. We love you a lot. Thank you. And thank you for all the Thank you services. so much, We sir. do love you. Thank you. Thank you so much for all the services you have given to Nana and for all the devotees. Treating everybody as Nannagaru is not a joke, and we will follow your footsteps. Thank you so much, sir. Thank you. We all Thanks, follow Madhavi.